Hi guys, how are you? Hi bro, how are you? Hi. Good. You're in Australia, no? Good. How are you? Glad to meet you guys. Yeah. Actually, I've come to abroad, bro, for a vacation. So just want to say hi to everyone and quickly try to answer some questions Yeah. and then go. Yeah. So I knew you guys will be coming. I knew Vivek Athreya will be coming and Vimal will be coming. So just want to be in the gang, chat sometime and leave. Anyway, congrats to you guys. That's to you too, bro. Really, yeah, I've seen both of your movies and I'm very happy that I am in the part of good movies with you guys. So glad. Here. Actually, it's always mutual. Yeah. సో నేను Definitely. ఒకే ఒక జీవితం చూసి నాకు తెలిసి నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఏడ్చిన ఫిల్మ్ అయితే కనుక ఒకే ఒక జీవితం అంటే నాకు తెలుసు. అండ్ నేను విమల్కి ఆల్రెడీ మెసేజ్ కూడా పెట్టాను యాక్చువల్గా. నాకు ఎప్పుడు ఏం కొంచెం ఇది అనిపించిన వచ్చరికి నేను డీజే టిల్లు ఫస్ట్ ఆఫ్ అట్లా బైటెన్స్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ యాక్చువల్లీ. Super. Hi, Kiran is back. వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు బెటర్ మూమెంట్ ఆడియో కూడా కొంచెం బెటర్ ఉంది ఇప్పుడు. నేను ఓవరాల్ ఇది అయ్యేసరికి చాలా ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తున్నాను అందరికి. Just waiting Vivek, for you were also traveling, no? Nepal. Nepal, yeah. Okay, I saw your Insta post. Yeah, I'm in Nepal. Yeah. యాక్చువల్గా నేను ఇప్పుడు పారాగ్లైడింగ్ ఇది ఉంది అని చెప్పి తర్వాత పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను. శశి ఆల్మోస్ట్ దేర్, తనకి జూమ్ అప్డేట్ అవుతుందంట. నాకు తెలిసి ఇంకా అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు. మ్యూట్ లోనే ఉంది. Now can you hear me? Yes. Yeah, we can hear you now. Hi Sashi. Hi. Perfect. Karthik, Vimal. Hi Sashi. Hi. Nice meeting you guys. Yeah, really nice meeting you guys. Yeah. A beautiful panel here. Welcome to Cinema Express's year-ender roundtable. I'll introduce the filmmakers that we have on board with the order of releases. To begin with, we have Vimal Krishna, who made his debut with DJ Tillu, a film that released in February earlier this year, just after that suffocating and terrible third wave, and it put smiles in trade, and had people who walked into the theater burst out with laughter with its hilarious protagonist and all the challenging situations that he was put in the film. Welcome Vimal. Hi bro. And then on June 3rd, we had Major by Sashi Kiran Tikka. The film marked his second collaboration with actor and writer Advisesh. Together, they came up to deliver a rousing, inspiring, and very emotional biopic of Major Sandeep Unnikrishnan, which steered clear of jingoism. The film, it's heroic, but it's very emotional, and the final 10 minutes of the film, they have to be some of the most moving moments that I have experienced in a movie theater this year. So glad to have you, Sashi. Yeah, hi Ram. And exactly 1 week after Major released, we had Vivek Athreya's Ante Sundaraniki, which married a very simple and familiar tale with a very inventive screenplay. It really had some of the smartest writing on display this year. It's a very unique and inventive screenplay, like I said. Thank you very much for being here, Vivek. Hey, hi. And then in September we had Oke Oka Jeevitham by Shree Karthik. It's an intimate, it's a very personal story
that emerged from Karthik's own life. It's a story of a mother and a son. It's a very moving film. Again, just like Major, it moved me to bits. This is what films are all about. It reminded me the magic of cinema this year. Thank you for that. Thank you for Oke Oka Jeevitham, Karthik, and so glad to have you here. Hey guys, thank you. Hi. And finally, we have Sai Kiran, the director of recently released horror film Masooda. It truly is. It's a great horror film with just the right amount of human drama that sets it apart from other horror films to have come out of Telugu cinema, which, to be very honest, has been lacking on that front. And one of the reasons I personally liked Masooda is because it gave us a character, a horror character, because in a horror film generally it's a person gets possessed and they become the face of the horror, right? But in Masooda gave us a horror character, a memorable, a strong, and impressionable horror character. Thank you very much for that, Sai Kiran. So glad to have all of you here. Let's get started. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వరకు వి సో ఆల్ ఎమోషన్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మనం చూసాం. Yeah, true. I'm about to say that. Yeah, true. Yeah, actually, yes. ఎండింగ్ హారర్ తో అయింది. అంటే హారర్ ఎప్పుడు అదొక జానర్, అది కొంచెం మనం వెనకబడి ఉండే జానరా. ఈ సంవత్సరం అది కూడా కవర్ అయిపోయింది అనుకుంటా. That's nice, yeah. గైస్, మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వుడ్ బి, మీ మూవీ ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆ ముందు రోజు అసలు ఏం జరుగుతుంది, మైండ్ లో ఏం జరుగుతుంది, అసలు హెడ్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు నిద్ర పడుతుందా, ఏం చేస్తారు రిలీజ్ అయ్యే ముందు రోజు అసలు? I think for first film director it was always a nightmare. I'm sure Vivek would have experienced, like, because I've seen his earlier films. He would have got some experience ఇప్పుడు, but first filmmaker అంటే అది నా ఫిల్మ్ వచ్చి ఒక 5 years of journey. రైటింగ్ కన్సిడర్ చేస్తే 7 years. So in between pandemic and my emotion was like, I just want to release this film ante, like all the excitement anni na daydreaming lano ayindi, and release time appudu I just want to deliver and close out. And yeah, so it was a different emotion. I always say to my upcoming first filmmakers, take care of your mental health, because it's crazy and oh my god, it's crazy. Okay. Seniors? నాకైతే అంటే ఇప్పుడు బేసికలీ Feb 12th రిలీజ్ అయినప్పుడు 11th ఐ వాజ్ విత్ సిద్ధు టిల్ ది ఈవినింగ్. అప్పుడు దాకా మేము కొంచెం సిద్ధుతో ఉన్నంతసేపు నాకు నర్వస్గా ఉండేది, ఏమవుతుంది అని చెప్పి. బట్ దెన్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సమ్హౌ నాకు ఎలాంటి ఎమోషన్స్ రాలే. ఐ వాజ్ టోటల్లీ బ్లాంక్. అసలు నేను నైట్ ఇంకా సమ్వేర్ అరౌండ్ 11 o'clock అట్లా పడుకుని పోయాను నేను. సరే ఏదైతే అది అవుతుంది, రేపు మార్నింగ్ అది మన చేతిలో లేదు, బయటకు వెళ్ళిపోయింది కదా అన్న స్పేస్ లో. సమ్వేర్ అరౌండ్ 2 o'clock అట్లా ప్రొడ్యూసర్ వంశన్న కాల్ చేశారు నాకు. చేసి ఏం చేస్తున్నావు విమల్ అంటే, పడుకుంటున్నా అన్న. ఏంటి విమల్కి అసలు టెన్షన్ లేదా, రేపు రిలీజ్ పెట్టుకుని నువ్వేం పడుకుంటున్నావు ఏంటంటే, అన్న ఏం చేస్తావు అన్న, సినిమా వెళ్ళిపోయింది కదా ఇది. సో నాకేంటంటే మిక్స్డ్ ఉండే, యాక్చువల్లీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్ ఉండే. ఎట్ ది సేమ్ టైం సరే అది ఇంకా రిజల్ట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అన్నది I always believe in. So we were always confident that cinema, ఈ particular Tillu అనే క్యారెక్టర్, it will definitely reach larger number of audience అని we were confident right from the beginning. ఇంకోటి ఏమైందంటే మాకు డ్యూరింగ్ దిస్ DJ Tillu ప్రాసెస్ కంప్లీట్ గా మా టీం మొత్తం ది ఎంటైర్ టీమ్ వి సార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టిల్లు లాగా అయిపోయాం మొత్తం. అయితే అయింది, లేకపోతే లేదన్న స్పేస్ లో మొత్తం అందరం అట్లానే మారిపోయాం. నా డైరెక్షన్ టీం కానీ, నేను కానీ, డిఓపి కానీ, సిద్ధు కానీ. బట్ ఆ రిలీజ్ డే మాత్రం ఇట్ వాజ్, నాకు థియేటర్కి వెళ్తున్న 1 hour ముందు మాత్రం అసలు మొత్తం ప్యాక్ అయింది. సడన్ గా ప్యాక్ ఎందుకు ఏంటంటే బ్లాక్ బస్టర్ అని టాక్ అనిపిస్తుంది. అది ఏంది నిజంగా బ్లాక్ బస్టరా లేదా ఇట్లా ఎవడైనా నన్ను ఏడిపించడానికి ఇట్లా ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడా అని నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ ది మూమెంట్ ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది థియేటర్, మ్యాన్, అది అసలు అంటే ఒక స్టార్ హీరోకి వచ్చే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ లెవెల్లో అసలు
గాల్లో పేపర్లు ఎగురుతున్నాయి, డాన్స్లు వేస్తున్నారు. దట్ వాజ్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీలింగ్ నాకు అది ఆన్ ది డే ఆఫ్ రిలీజ్. వావ్. సూపర్ సూపర్. శశి. Yeah, for me, pretty much, this is my second film, major వచ్చి. సో నాకు బేసిక్గా ఫస్ట్ ఫిలింకి నాకు there's a slight fear. There's a slight fear that too when I got into the auditorium, when I was watching the film 8:45 show in Prasad's. But ఇంటర్వెల్ కి the way people responded, ఆ తర్వాత అందరూ వచ్చి బాగుంది, బాగా ఆడుతుంది నీ సినిమా, ఇది ఇది అన్నారు. అవునా అని ఇంకా మోరార్లెస్ విమల్ చెప్పినట్టు ఒక్కసారి సినిమా మన యుఎస్ కాపీ, ఆ తర్వాత డొమెస్టిక్ కాపీ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా మన చేతిలో ఏముండదు. సడన్ గా దెర్ ఇస్ వాక్యూమ్, హెడ్ ఇస్ లైక్ ఖాళీ అయిపోయి ఏంటి ఇంత ఖాళీగా ఉన్నామంటే ఏదో తప్పు జరిగిపోతుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది ఏంటో. అండ్ సెకండ్ ఫిలిం కి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎమోషనల్ జర్నీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ సక్సెస్. ఈ సినిమా ఆడాలి, ఆడకూడదు, ఎలాగైనా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి, ఇలాంటి ఉద్దేశం కోసం తీసిన సినిమా కాదు. ఇట్స్ అబౌట్ టెలింగ్ ఆనెస్ట్లీ అబౌట్ దిస్ పర్సన్. ఈ సందీప్ ఉన్నికృష్ణన్ గురించి, అతని గురించి తెలిసినప్పుడు అతని కథ ఈ ప్రపంచానికి చెప్పాలి అనే రెస్పాన్సిబిలిటీతో చెప్పాను తప్పితే కమర్షియలీ ఇది ఆడేసి మనకు డబ్బులు వచ్చేయాలి అంటే, అఫ్ కోర్స్ దిస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ దట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ అబౌట్ అది రికవర్ కావాలి కంపల్సరీ, బట్ ఇట్స్ ప్రైమరీలీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ దట్. సో ఎప్పుడు నాకైతే కొసరంత ఆర్ పిసరంత ఫియర్ కూడా లేదు ఫ్రాంక్లీ ఫర్ మై సెకండ్ ఫిల్మ్. ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఒక కంటెంటెడ్ గా ఓకే మనం చేసాం నౌ. అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు ఏంటంటే జస్ట్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ వీ హావ్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్క్రీనింగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. హిందీ వర్షన్ చూపించుకుంటా వచ్చాము, మలయాళం వర్షన్ చూపించాము, దెన్ తెలుగు వర్షన్ వైజాగ్ లో 3-4 days ముందే చూపించేసాము జనరల్ పబ్లిక్ కి. సో the way people responded was very expected. It is not like are ponlera gattekkindra type kaad. It was all expect chesinatte jarigindi. So I don't know థర్డ్ ఫిల్మ్ కి ఎలా ఉంటుందో, ఫోర్త్ ఫిల్మ్ కి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, కానీ ఫస్ట్ అలా ఉంది, సెకండ్ ఏమో ఇలా ఉంది అనమాట. నేను అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రతి సినిమా వచ్చేసరికి దేనికి ఉండే టెన్షన్ దానికి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సినిమా మన చేతుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఫర్ మీ. ఇంకా దాన్ని ఏం చేయలేము మనం. ఇంకా ఏమైనా చిన్న కరెక్షన్ మనకు ఒకవేళ థియేటర్ లో కొన్నిసార్లు తెలియకుండా కనిపిస్తుంటాయి. నాకు ఒకసారి బ్రోచేకి ఐ హ్యాడ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అరే ఏంటి ఈ చిన్న మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్ మిస్ అయింది, బట్ ఇట్స్ డన్. ఇక్కడ మనం అది ఎలా మ్యూట్ అయిందో అది ఇంకా ఇట్స్ గాన్ ఫర్ ఎవర్. ఇంకా అది మన చేతుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిందంటే కనుక ఇంకా మనం ఏమీ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ ఫియర్ ఉంది. ఏంటంటే అది కాక ఫస్ట్ టైం నేను అంటే సుందరానికి చేస్తున్నప్పుడు 3 languages చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో అన్నిటికంటే బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ మినిట్ లో అనుకున్నాం, టీజర్ అప్పుడు అనుకున్నాం 3 languages ముందు నుంచి అనుకుంది కాదు. సో సడన్ గా ఆ రోజు నైట్ వచ్చేసరికి ఏ ఫోన్స్ రాకూడదు, పొరపాటున ఇది ఒకటి పోయింది అని వచ్చిందని నేను వచ్చాను, అలాంటి ఒక టెన్షన్ ఉంది. అండ్ అదిగాక మాకు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కళ్యాణ్ గారు 9th వస్తానని చెప్పడం వల్ల మాది ఇంకా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి ప్రాపర్ డెఫినేషన్ మా ఈవెంట్ యాక్చువల్గా కరెక్ట్ రిలీజ్ కి ఒక 3 గంటల ముందు ఈవెంట్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈవెంట్ జరిగింది, ఆ గొడవ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి దట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వాజ్ మ్యాడ్. అది ఆ ఎనర్జీ అది అర్థం కాల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం జరుగుతుందో కూడా. దాని తర్వాత ఇంకో 2 గంటలు సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది, యుఎస్ లో పడిపోతుంది. సో ఇంకా అదే నాని గారు ఏమన్నారంటే వచ్చరికి ఓకే మనం అంతా వచ్చరికి విల్ జస్ట్ చిల్ సమ్వేర్, అలాగే యుఎస్ లో వచ్చరికి షో పడిపోతుంది. సో మనం ఒకసారి ప్రాపర్ గా వచ్చరికి ఎలా ఉందో రెస్పాన్స్ చూసి వెళ్దాం. సో ఒక 3:34 దాకా చూసాము. ది రెస్పాన్స్ వాజ్ వెరీ పాజిటివ్, చాలా మంచిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో నేను ఇంటికి వెళ్ళి కరెక్ట్ గా ఒక 2 hours అయినా పడుకొని పొద్దున్నే లేచి వెళ్దాం అని చెప్పి అనుకునేసరికి నాకు ప్రొడ్యూసర్ నవీన్ గారు ఫోన్ చేశారు, వివేక్ నువ్వు అర్జెంట్గా ఇంటికి వచ్చేసే, రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది, ఇంటికి వచ్చేసే.
సో ఇంకా పడుకున్నది లేదు. ఆ రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వచ్చరికి ఆయన కూర్చొని ఆయనకు వచ్చే ఫోన్స్ అన్ని మాట్లాడుతూ ఇది ఇలాగా అది అలాగా మొత్తానికి థియేటర్కి వెళ్ళాము. See, the thing is, Ante has a very different experience for me. ఎందుకంటే అది స్టార్టింగ్ వచ్చేసరికి విపరీతమైన బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ అది ఇది అని చెప్పి స్టార్ట్ అయింది. మార్నింగ్ షో మ్యాచ్ని వరకు వచ్చేసరికి యానిమల్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఫస్ట్ షో నుంచి వచ్చేసరికి సమ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ల్యాగ్ ఇన్ ది ఫిలిం. ఇది స్లో ఉందంటారు, ఇది ల్యాగ్ ఉందని చెప్పి అంటారు. బట్ ది థింగ్ ఏంటంటే నాకు బౌన్సర్స్ తగులుతాయని చెప్పి తెలిసి ఈ సినిమా. ఎందుకంటే రొటీన్ గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అది నాని గారితో ట్రై చేయడం అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ థింగ్ కాబట్టి అది ట్రై చేస్తున్నామని చెప్పి తెలుసు, తగులుతాయని చెప్పి తెలుసు. కానీ బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యునానిమస్ గా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి వి డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ షోకి నుంచి మేము అనుకున్నదే జరిగింది. Sai Kiran, the latest one. It's just been 3 weeks కదా. సో నాకు సర్ప్రైజింగ్లీ ఆ రోజు బాగానే నిద్ర పెట్టింది. ముందు రోజు నాకు షూట్ ఐ థింక్ కైండ్ ఆఫ్ మై తలక తగిలిపోతుందేమో అనేమో యాక్చువల్లీ నిద్ర పెట్టింది ఒకవేళ ఆలోచిస్తే. సో ఐ డెఫినెట్లీ వుడ్ కాల్ ఇట్ లైక్ పీస్ఫుల్ స్లీపింగ్. కానీ పడుకున్నా ఆ రోజు ఏంటో వెరైటీగా. అంటే I can't tell you what I was going through. నాకు ఇంకా I don't know, something, it was very strange. నిద్ర పట్టినారు. నేను నెక్స్ట్ డే అనుకున్నాను, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అన్నారు అట్లా పడుకున్నావురా అని. నాకు కొంచెం గిల్ట్ కూడా వచ్చింది, ఇదేంటి ఇట్ వాజ్ నాట్ ఫేర్, నిద్ర ఎలా వచ్చింది అని. కానీ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ లైక్ నేను మూర్చపోయినట్టున్నా లేకపోతే తెలియకుండా. Okay. Oh, now moving on to the second question. That this is again another thing I really wanted to know from all of you. How would you describe a good day on a film set? Ee roju, okay, today was a good day. And ela anipistundi meeku? Do you have certain metrics? How do you decide that? అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ డే అంతే. అది కొంచెం లేట్ అయినా టైం తీసుకున్నా ఏమైనా సరే మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా వస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ డే. బట్ ఈ ఫిలిం మేకింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక రోజు అలా సినిసైడల్ వేవ్ లాగా, ఒక రోజు ఇలా పైకి లేస్తే ఇంకో రోజు అలాగా బ్యార్మన్ ఇలా పడిపోతాం, అసలు ఏంటి ఇలా అయిపోయింది. సో ఇట్ గోస్ లైక్ దట్. సో ప్రతిరోజు గుడ్ డే కాదు, ప్రతిరోజు బ్యాడ్ డే కాదు, జస్ట్ వేరీస్. బట్ అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగి మనకు వస్తే కనుక అన్ని రకాలుగా మనకు సాటిస్ఫై అయితే కనుక ఇట్స్ ఎ గుడ్ డే. ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం గుడ్ డే అని అనుకునే టైంకి ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఈ రోజు అంతా బాగుంది, అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి ఎవ్రీడే. నేను షూట్ లో వచ్చరికి ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ థింగ్ దట్, నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు మనం చదువుకునేది ఉండేది. యాక్చువల్గా మనం ఎక్కాల్సిన బస్సు ఎప్పుడు జీవితకాలం మిస్తాం. మనం ఈ రోజు బాగా చేస్తాం అని చెప్పి అనుకుంటే అది జరగదు. ఈ రోజు షూట్ అసలు ఏమీ కాదు, డెఫినెట్ గా ఇది రీషూట్ చేయాలి అని చెప్పి అనుకుని వెరీ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వెళ్తే ఇట్ టర్న్స్ అవుట్ టు గుడ్ యాక్షన్. I think if there's like many problems in the shoot, but one good shot, one good scene, that will make up everything. ఒక డే లో మన అనుకుని ఒక బెస్ట్ సీన్ దొరికితే హై వచ్చి ఇట్ విల్ కవర్ అప్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ద గుడ్ డే. And something that's unexpected, ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది when you're so genuine to the scene, or when everyone's energy are in, it's concentrated, అంటే ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది that will give ఒక పెట్రోల్ వేసిన will push everyone to the that day. So yeah, true. I think నాకైతే గుడ్ డే ఏంటంటే షూట్ అయినప్పుడు గోడచేరికి జరిగింది. దట్ వాస్ ద వర్స్ట్ డే అనమాట నాకు. యాక్చువల్లీ ఆ వర్స్ట్ డేలో దాదాపు 50% ఆఫ్ వాట్ వి షాట్ హ్యాస్ టు బి రీషాట్ అనమాట, హ్యాస్ టు బి రీషూట్కి వెళ్ళాలి. అబ్బా అన్నాడు, ఐ వాజ్ లైక్ చాలా డల్ అయిపోయారు. అండ్ సడన్లీ వెన్ వీ వర్ అబౌట్ టు ప్లాన్, ఎడిట్ లో మొత్తం సెట్ చేస్తాడు మా ఎడిటర్.
షూట్ కి వెళ్ళక్కర్లేదు. ఐ థింక్ దట్స్ వర్స్ట్ గుడ్ డే. I think అలాగా జస్ట్ టుక్ ఎ టర్న్, యూ టర్న్ అనమాట. సో యూ నెవర్ నో, గుడ్ డేస్ ఆర్ దేర్. లైక్ వివేక్ ఇందాక చెప్పారు, గుడ్ డేస్ బ్యాడ్ డేస్ అనుకుంటాం కానీ I think the best day that you feel, today for example I shot the first day with the heroine major ki, and నేను షూట్ చేసిన 99% ఆఫ్ ద రషెస్ సినిమాలో లేవు ఆ అమ్మాయితో ఫస్ట్ డే. అండ్ అందరూ నన్ను అసలు ఆ అమ్మాయిని చాలా బాగా చూపించా అన్నారు, రషెస్ చూసి రఫ్ ఎడిట్ చూసి. 99% లేపేసాం. అండ్ 1% కూడా అక్కడక్కడ గ్లిప్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట. యూ నెవర్ నో, మనం అనుకుంటాం, బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ థింక్ యువర్ గుడ్ డేస్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద ఎడిట్ ఏమో అనిపిస్తుంది. మోర్ దెన్ ఎ సెట్, ఇట్ ఇస్ ఎడిట్ లో తెలుస్తుంది వాట్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ద గుడ్ డేస్ ఆర్ ద బ్యాడ్ డేస్. అండ్ ఆల్సో ఐ ఫీల్ నాకు ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అప్పుడు వి షార్ట్ ఫర్ 5 days యాక్చువల్లీ. సో నాకు ఆ 5 days వర్స్ట్ డేస్, అసలు మొత్తం ట్రిప్ అయిపోయినా. అసలు ఏంది ఇది, సడన్ గా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవి. అండ్ దెన్ సెకండ్ షెడ్యూల్ నుంచి ఐ రియలైజ్ దట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ థింగ్. ఏ మూమెంట్ లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు. సో ద మూమెంట్ ఐ స్టార్టెడ్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ రియాలిటీ, నాకు ప్రతిరోజు గుడ్డేలాగే అనిపించేది. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. అంటే విమల్, ఆన్ దట్ నోట్, ఈ మన సినిమా ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అ వెరీ గందరగోళం. అవునవును. దీన్ని ఇది పద్ధతిగా చేయాలనుకుంటే తప్పు. ఇది గందరగోళంలోనే చేయాలి. గందరగోళంలోనే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు గందరగోళం అని అన్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా, ఇప్పుడే రీసెంట్లీ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బ్యాక్ అభిషేక్ బచ్చన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇదే విషయం, దట్ ఎందుకు మన ఇండియన్ ఫిల్మ్ సెట్స్ అనేవి అంత గందరగోళంగా ఉంటాయి అసలు అని. దే ఆర్ లైక్ రన్నింగ్ కేయాస్ అన్నట్టు. వై డు యూ థింక్ దాట్? తను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఒక షాట్ పెట్టారనుకోండి, ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ వచ్చి ఒక షాట్ పెడితే ఆ షాట్ నేను పర్ఫామ్ చేసి ఆ ఎమోషన్ నేను కంటిన్యూటీ అనేది అసలు సస్టైనే అవ్వకుండా 10 seconds లో మనం ఇంకో యాంగిల్ కి వెళ్తాము. ఆ ఇంకొక యాంగిల్ కి వెళ్ళడానికి మళ్ళీ షాట్ తిరిపి లైటింగ్ మొత్తం సెటప్ చేయడానికి ఇంకో 10-15 minutes పడుతుంది. ఇట్ బ్రేక్స్ అన్ యాక్టర్స్ కంటిన్యూటీ అని అభిషేక్ బచ్చన్ చెప్పారు. అండ్ సమ్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ దట్ ఐ హావ్ బీన్ టాకింగ్ టు రీసెంట్లీ, వాళ్ళు కూడా చెప్పే విషయం ఏంటంటే, సపోజ్ ముందుగానే ఒక సీన్ ని కంప్లీట్ గా రిహర్స్ చేసేసి ఆ సెటప్ కి కానీ మనం 360 degrees లైటింగ్ వాడి ఇఫ్ యు లెట్ ది యాక్టర్స్ పర్ఫార్మ్, కేయోస్ అనేది చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది అని. డూ యూ గైస్ యూ ఎవర్ ట్రై టు ఫాలో దాట్ ఆర్ సే ఎనీ మెథడ్స్ టు కంట్రోల్ కేయోస్? అంటే 360 degree లైటింగ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ది లొకేషన్ కంప్లీట్. సో 360 degree లైటింగ్ అనేది ప్రతి దానిలో ఇప్పుడు కయోటిక్ గా ఉండాలి అని చెప్పంటే అది కావాలని మనం చేసేది కూడా కాదు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫిలిం సెట్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ షాట్. ఓకేనా, ఆర్ట్ తోడదో గొడవ ఉంటుంది, కాస్ట్యూమ్లతో గొడవ ఉంటుంది, ఇప్పుడు హీరో ఆర్ యాక్టర్స్ వీళ్ళ స్టాఫ్ ఒక ఇది ఉంటుంది. సో అందరూ దే ఆర్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు అందరూ ఏదో గొడవ చేయాలని చెప్పి చేయటం కాదు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఆయన అభిషేక్ బచ్చన్ గారు ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పారో తెలియదు, కానీ 360 degree లైటింగ్ చేస్తే కేయో తగ్గడం అనేది ఓకే, కానీ అలా ప్రతి లొకేషన్ లో వర్కౌట్ అయితే కనుక అంతకంటే ఇంకా అద్భుతం అది మళ్ళీ. ఎందుకంటే లైటింగ్ వచ్చేసరికి డెఫినెట్ గా టైం పడుతుంది, తీసుకొని తీరాల్సిందే. అది మరీ ఎక్కువసేపు చూస్తే వచ్చేసరికి మనం ఒక షాట్ పెట్టేసి ఒక 1.5 minute అలాగే వదిలేసి అలాగే ఒక సింగిల్ షాట్ కి వెళ్ళిపోతే ఇది ల్యాగ్ అంటారు. సో అది వర్కౌట్ అవుతుంది. డెఫినెట్లీ వి నీడ్ టు కట్ ఇట్. సో వివేక్ హస్ లెర్న్డ్ అ లాట్ దిస్ ఇయర్. ఎస్, నేను నెక్స్ట్ సినిమాలో పెడదాం అనుకుంటున్నా 2 క్యారెక్టర్స్, ఒకటి ల్యాగ్ ఇంకోటి లెంత్ అని. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ హ్యాపీ యాక్సిడెంట్స్ గురించి కార్తిక్ చెప్పారు కదా, లైక్ అండ్ శశి ఆల్సో టోల్డ్ దట్ 50% రీషూట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎడిటర్ ఇది చేశారని. ఐ థింక్ ఇట్స్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ గాడ్ డైరెక్టర్ చెప్పారనుకుంటా, దట్ షూటింగ్ ఇస్ ద ప్రైస్ యూ పేడ్ టు ది గెట్ టు ది ఎడిటింగ్ టేబుల్ అని చెప్పి. మీకు డూ యూ గైస్ ఎంజాయ్ షూటింగ్?
3 ప్రాసెసెస్ రైటింగ్, షూటింగ్, ఎడిటింగ్ లో మీకున్న ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి? విచ్ ప్రాసెస్ డూ యూ గైస్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ద మోస్ట్? నాకు పర్సనల్ గా ఫర్ మీ రైటింగ్, ఎడిటింగ్ అండ్ షూటింగ్. దిస్ ఇస్ మై ఆర్డర్. షూటింగ్ ఈజ్ యువర్ లీస్ట్ ఫేవరెట్? అమ్మో నా వల్ల కదా అంత. ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టుగానే అంత కేయోస్, అంతమంది మేనేజ్ చేయడం, ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఎంజాయ్ చేస్తాం డెఫినెట్ గా. షూట్ లో వచ్చేసరికి ఎనర్జీ వేరు, మనం అనుకున్నది అలాగే నెమ్మదిగా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంటే ఇవన్నీ వేరు. కానీ నేను కొంచెం లేజీ పర్సన్, సో నాకు వచ్చేసరికి రైటింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ నా కైండ్ ఆఫ్. అంటే కంప్లీట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ వివేక్. ఎందుకంటే మనం బీపీ మిషన్ పెట్టుకుని చూసుకుంటే ఐ థింక్ షూటింగ్ అప్పుడే జమ్మని ఉంటది మన బీపీ. ఐ థింక్ రైటింగ్, ఎడిట్ ఇస్ మోర్ సార్టెడ్ ఆఫ్, కూర్చుని కొంచెం పద్ధతిగా కొంచెం ఒక రూమ్ లో జరుగుతుంది. షూటింగ్ టైంలో ఇట్ ఇస్ వెరీ, it's an art that all of us, it's not creativity, it's not just creativity, management of so many people. There are some 150-200 మంది సెట్ లో ఉంటారు on a big day, or 50 మంది on a small day, but how you manage, how the whole set ni director నడిపించాలి. So definitely your BP will shoot up. నచ్చదు, లైక్ పర్సనల్ హెల్త్ చూసుకోవాలని శ్రీ కార్తిక్ ఇందాక అన్నాడు కదా, మన హెల్త్ దారుణంగా దీనివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ తప్పదు, దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రైమ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫిలిం ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ద యాక్చువల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫిలిం ఇస్ దేర్. సో దాని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దాన్ని ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఎంజాయ్ ఇట్. ఐ థింక్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్, however tough, however hard it is. Yeah. For me personally, I enjoy writing and shooting process. Shooting అంటే ఇప్పుడు మనం రాసిన క్యారెక్టర్స్ కానీ అది ఒక విజువల్ గా మనం ఆ లైవ్ గా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు చూస్తుంటే those characters coming into life, that is something I personally enjoy. డీజే టిల్లు రాస్తున్నప్పుడు కూడా లాక్డౌన్ టైంలో కూర్చొని రాసినప్పుడు సిద్ధు యూస్ టు యాక్ట్ చేసేవాడు అనమాట రాస్తున్నప్పుడే. నాకు ఏంటంటే అది ఎంత తొందరగా సెట్లో కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేస్తే ఎప్పుడు చేస్తానని వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. బట్ ది మూమెంట్ షూటింగ్ లోకి వచ్చినప్పుడు దట్ వాజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు ఇల్లు క్యారెక్టర్ ఇట్లా లైవ్ లో చూస్తుండగా దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ ఎంజాయ్. అండ్ ది అదర్ రీజన్ ఐ ఎంజాయ్ షూటింగ్ ఈజ్ ఐ లవ్ సమ్వేర్ ఎక్కడో ఐ లవ్ మేనేజింగ్ పీపుల్. నాకు ఇట్లా ఒక టీమ్ ని మేనేజ్ చేయడం ఈ సంథింగ్ ఎందుకు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఎంజాయ్ దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. సో అందుకే నాకు రైటింగ్, షూటింగ్ అండ్ దెన్ ఎడిటింగ్, ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ చేంజ్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిలిం. యా, నాకు యాక్చువల్లీ ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఆనందం ఉంటుంది. దాని నుంచి రాసేటప్పుడేమో అనుకున్న ఐడియా ఇంత బాగా ఉంటుంది, దాని తర్వాత దీన్ని ఇంత బాగా షూట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఎడిటింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పీస్ వస్తుంది అని దగ్గర పెట్టుకుంది. ఐ లైక్ ఎడిటింగ్ లాట్. కానీ ఐడియా అప్పుడు ఈ రాయడం, షూటింగ్ రెండు కానీ ఆబ్వియస్లీ ఉంటాయి కూడా. అది కూడా ఐ గెస్ ఇట్స్ లైక్ గుడ్ రైటింగ్ డేస్, బ్యాడ్ రైటింగ్ డేస్, గుడ్ షూట్ డేస్, బ్యాడ్ షూట్ డేస్ అలా ఉంటాయి. ఎడిటింగ్ మోస్ట్లీ బాగానే ఉంటుంది, కానీ రైటింగ్ అండ్ షూటింగ్ ఆర్ లైక్ బోత్ at the same time extreme pleasure also. Okay. I think it all starts with the writing process. The happiest thing is when you finish the 120 page, and I love narrating. Narrate chesappudu you really feel how your movie is when you narrate to many people, and I like that process very much. And yeah, shooting ups and downs will be there, days, bad days. The best process that I love is editing. It's like personal and editing, and you and editor, it's you and your baby, your visuals. You can do anything. No one is going to be there next to you. And one process I hate the most is dubbing. So I just want dubbing to be done. So yeah,
And yeah, apart from that, post production mixing is wonderful because for me first film appudu every experience is like wow. So last low mixing I felt like wow, what a process. Like you have everything, and you have voices, you have foley, you have sound, music, అన్ని చేసి మిక్స్ చేసి థియేటర్ లో మిక్స్ చేసి ఫైనల్ గా థియేటర్ లో చూస్తే ఒక్క మిక్సింగ్ కూడా రాదు. so yeah, every process is fun, but for me personally I hate dubbing. Okay. With you Karthik. Bro. I think I am the only person who loves dubbing అనుకుంటా. నాకు అబ్బో. dubbing అంటే నా వల్ల కాదు. Let's skip that part అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు. Skip to the good part. ఏమో ఎందుకో తెలియదు, 1.5 month అయినా నేను డబ్బింగ్ చేస్తూనే ఉంటాను. సో నాకు తెలిసి నాని గారు కూడా చాలా రోజులు డబ్బింగ్ చెప్పిన సినిమా అంటేనే అంట యాక్చువల్లీ. సో ఈ డబ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 days అలా. అంటే ఏమంటే నన్ను కొంచెం సైకోగా లాగే చూస్తుంటారు వీళ్ళు. డబ్బింగ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పిస్తారు సరే వచ్చాడు మళ్ళీ అన్నట్టుగా చూస్తారు. అంటే నాకేంటంటే both my films I dubbed, I mean every actor dubbed for themselves. 2 సినిమాలు అరువుగా వాయిస్లు ఎక్కడ నేను పెట్టనివ్వలేదు. దట్స్ ఎ పాలసీ థింగ్ అన్నమాట నాకు. ఈవెన్ సై మంజరేకర్ నాట్ బీయింగ్ ఎ తెలుగు గర్ల్, స్టిల్ ఐ గాట్ డబ్డ్ ఇన్ తెలుగు. ఐ యాక్చువల్లీ ట్రైడ్ అదర్ వాయిసెస్, బట్ అవల ఎక్కడో మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అది అవునవును ఒరిజినాలిటీ రాకుండా ఉంటే ఐఎమ్ షూర్ ఈవెన్ యూ డిడ్ ఇట్ విత్ యువర్ హీరోయిన్. నాకు అది ఏంటంటే అది రావాలి సరిగ్గా, అది సరిగ్గా రాకపోతే మనకి నచ్చదు. అండ్ యూ టెన్ టు గెట్ ఇట్ రైట్ అండ్ అది అవ్వదు, ఉంటుంది అక్కడ. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాయిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, హౌ దే క్యారీ దెమ్సెల్వ్స్. మనం షూట్ లో దానికి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత అది మనకి వేరే వాయిస్ అసలు ఇంపాసిబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అంటే మనం పర్ఫార్మెన్స్ ని ఏవో ఒక గిమ్మిక్ల తోటి ఎక్కడన్నా కవర్ చేయొచ్చాము అనే కెమెరా ముందు. డబ్బింగ్ థియేటర్ లో కవర్ చేయలేం. దే హావ్ టు గెట్ ఇట్ రైట్. ట్రూ. అండ్ 50% ఆఫ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వాయిస్ అంటారు చాలా మంది. సో వి నీడ్ టు గెట్ దట్ రైట్. అదిగాక అది చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంది యాక్చువల్. వాళ్ళకి తెలుగు రాని వాళ్ళకి మనకు తెలుగు నేర్పించి ఏదో అక్షరాభ్యాసం చేస్తున్నట్టుగా. ఇప్పుడు మార్టిన్ స్కార్సెసీ అన్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో దట్ సీయింగ్ ద ఫస్ట్ కాపీ ఆఫ్ దేర్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఎ నైట్ మేర్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్ అని. ఫస్ట్ ఎడిట్, రఫ్ ఎడిట్ మీకు కూడా స్కేరీగా ఉంటుందా ఫస్ట్ ఎడిట్ చూడటం? భయం, అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్స్ స్కేరీ. ఎందుకంటే వచ్చేసరికి ఇంకా అప్పటి నుంచి దాని నుంచి ఇంకెంత బెటర్ అవుతుంది అనేది కూడా తెలుసు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఫస్ట్ కట్ చూస్తున్నప్పుడు వచ్చేసరికి ఓకే మనం ఇన్నాళ్ళు కష్టపడి చేసింది ఇదేనా అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇంత కష్టపడి మనం ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మన స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్లేట్ అయిందా లేదా అనేది ఒక భయం ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫస్ట్ కట్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ కాపీ. అండ్ ఓకే ఇన్ని రోజులు కలిసి చేసింది ఇది కష్టపడి చేసింది ఇదేనా అని ఒక భయం ఉంటుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకొక క్యాలిక్యులేషన్ ఏమొస్తుందంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఎన్ని తీసేయాలి, ఎన్ని రీషూట్లు ఉండాలి అనేది ఒక భయం ఉంటుంది. సో ఈ ఫస్ట్ కట్ మీదే చాలా ఎక్కడ లేని భయాలన్నీ ఉంటాయి. అండ్ పొరపాటును దాంతో కలిపి మన టీం ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే కనుక కొన్నిసార్లు వాళ్ళు చెప్పింది మనం విని ఉన్నాం సెట్ లో. సో వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేసరికి ఇలా చూస్తారనమాట, మనం నేను చెప్పింది చేస్తుంటే కనుక ఇంకా వేరేలాగా ఉండేది, చూడు నువ్వేం చేసావా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్ని ఫస్ట్ కట్ లోనే ఉంటాయి. నాకైతే డీజేటీలోకి ఫస్ట్ కట్ చూసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ నైట్ మేర్ నాకు. బికాస్ డీజేటీలో బేసికలీ మోస్ట్లీ డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ కదా. ఎడిట్లో చూసుకున్నప్పుడు నాకు సిద్ధు వాయిస్ అయ్యి సరిగ్గా వినిపించట్లేదు, ఏం చెప్తున్న డైలాగ్ ఏం అర్థం కావట్లేదు. నాకు ఒక్క నిమిషం ఏం సినిమా తీసాను రా బాబు, అసలు ఇది ఏంటిది ఇట్లుంది ఏంటి అని ఫుల్ ట్రిప్ అయ్యా నేను. వెంటనే ఎడిట్ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి సిద్ధుకు ఫోన్ చేసిన, అర్జెంట్ గా నీ వరకు నువ్వు డబ్బింగ్ చెప్పు నాకు ఫస్ట్, నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు సినిమా. సో అది ఆ స్పేస్ లో మాత్రం అది నైట్ మేర్ ఉండే ఫస్ట్ ఇది.
ప్లస్ నా డైరెక్షన్ మాది ఎట్లుండేదంటే మా ప్రాసెస్ అంతా సెట్లో ఎవరికి ఏం అర్థమవుతుండే కాదనమాట. ఏంటి డెడ్ బాడీ దగ్గర ఇటు ఫన్ చేయడం ఏంటి, ఆడు ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది, పాత పెడుతున్నప్పుడు ఏంటి జోకులు వేస్తున్నాడు వీడు. సో అందరికి ఒక డైలమా ఉండే అనమాట. కానీ సమ్వేర్ ఎక్కడో యూనో వి బిలీవ్ దట్ దిస్ క్యారెక్టర్ డెఫినెట్ గా ఏదో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని ఒక బిలీఫ్ ఉండే అనమాట నాకు పర్సనల్ గా. ఒకసారి ఎడిట్ రూమ్ లో ఫస్ట్ కట్ అయిపోయిందో చూసుకుంటే ఏంటి వీళ్ళందరూ చెప్పింది నిజమేనా, అసలు ఏంటి అర్థం అవట్లేదు, ఏంటి సినిమా ఇదేంది అసలు. అంటే నాకు అంత లెవెల్లో ఫుల్ ఆ రోజు నిద్రపట్లే. నాకు ఆ రోజు రాత్రి అయితే నేను సిద్ధుకి నువ్వు వెంటబడి డబ్బింగ్ చెప్పించా ఫస్ట్ సిద్ధు ట్రాక్ వరకు. అప్పుడు చూసుకున్న తర్వాత ఓకే నేను అనుకుందే వచ్చింది సినిమా. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి ఏం కావాలి ఏం అవసరం లేదన్న డిస్కషన్స్ లో యూనో ఇట్ గాట్ బెటర్ ఇంకా ఫిలిం. బట్ అట్లుండే అనమాట నా ఫస్ట్ కట్ చూసినప్పుడు. ఫస్ట్ కట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఎందుకంటే మేక్ ఆర్ బ్రేక్. అంటే ఏంటి, దెర్ ఇస్ అ నరేషన్ పీరియడ్ బిఫోర్ యు గో టు ద షూట్. నరేషన్ పీరియడ్ లో నరేషన్ ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. మనం దాదాపుగా మన సర్కిల్లో చాలా మందికి కథ చెప్తాం. దాదాపుగా అదే సర్కిల్ వచ్చి వి మైట్ టెల్ దెమ్ దట్ ఫస్ట్ కట్ రెడీ ఉంది ఒకసారి చూడు అని చెప్తాం. అదేంటి నువ్వు అప్పుడు చెప్పింది రావట్లేదేంటి అంటారు. నువ్వు అప్పుడు చెప్పినప్పుడు నవ్వాను, అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏడ్చాను, ఇప్పుడు అది హౌ కమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్, వాట్ ఎవర్. ఆ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఎందుకంటున్నానంటే అప్పుడు మనం వాట్ ఇంపాక్ట్ యూ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ విత్ దిస్ లిటరేచర్ దట్ యూ హ్యావ్, విత్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ యూ హ్యావ్, ఒక నరేట్ చేసినప్పుడు అది ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అక్రాస్ ఆర్ నో అనేది అట్ అ బేసిక్ లెవెల్. ఎందుకంటే దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ డబ్బింగ్, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ దట్ ఫిల్మ్ ఎవల్యూషన్ తీసుకుంటుంది. కానీ బేసిక్ గా అది వస్తుందా రావట్లేదా అనేది ఒక పెద్ద అగ్ని పరీక్ష డైరెక్టర్స్ అందరికి. సో అక్కడ ఐ థింక్ వి ఆల్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్, అది వచ్చిందా రాలేదా, రాకపోతే ఎందుకు రాలేదు అర్థం, ఐ థింక్ ఈగోని పక్కన పెట్టి ఐ థింక్ అర్థం చేసుకుని ఏమైనా కొన్ని సీన్స్ రీషూట్కి వెళ్ళి రీసెట్ చేయాలా, లేకపోతే ఉన్న ఎడిట్ లోనే ఏమైనా ఆర్డర్ మార్చాలా, ఏమైనా డైలాగ్ తోటి ప్లే చేయాలా అనేది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ దట్ వి షుడ్ అగ్రీ అండ్ గో అట్. యా, వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నరేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు ఎవరి విజువల్ వాళ్ళది, సో ఎవరి ఇమాజినేషన్ వాళ్ళది యాక్చువల్ గా. సో వాళ్ళు ఎలా ఊహిస్తున్నారు మనకు తెలియదు. వాళ్ళు బాగుందన్నారు లేదు అనేది తెలుసు, కానీ వాళ్ళు ఈ సీన్ ఎలా ఊహించారు, మనం చెప్పిన కథను వాళ్ళు ఎలా ఊహిస్తున్నారు మనకు తెలియదు. కానీ ఫస్ట్ కట్ లో వచ్చేసరికి మన విజువల్ ఉంటుంది. సో మనం ఆల్రెడీ మన విజువల్ మీద ఆల్రెడీ తీసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ విజువల్ తో పోల్చుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చేసరికి ఇప్పుడు శశి చెప్తున్నట్టుగా నేను అనుకున్నప్పుడు ఇలా రాలేదే, నేను అనుకుంది ఇలా కాదే, ఇవన్నీ ఈ కంపారిజన్స్ అన్ని ఎప్పుడు వస్తాయంటే వచ్చేసరికి ఏదంటే ఇప్పుడు నాకు మా ప్రొడ్యూసర్ రవి గారు ఫస్ట్ కట్ కూడా కాదు, కొంచెం ఫైనల్ -3 కట్ చూసి అంతే, వివేక్ నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు నాకు విపరీతంగా నవ్వు వచ్చింది, బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎమోషనల్ ఫిలిం వివేక్ అంటే సుందరానికి అన్నారు. నాకంటే ఫస్ట్ టైం అలాంటి ఒక కమెంట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే యాక్చువల్గా. అదేంటి సార్ కామెడీ అసలు లేదంటారా అంటే, నువ్వు నాకు అహనా పెళ్ళంటి సినిమాది చెప్పి శంకరాభరణం తీసినట్టు అనిపించింది నాకంటే. సార్ ఇదేంటి సార్ బాగుందా లేదా ఇంతగా చెప్పండి అని చెప్పారు. సో ఒక్కొక్కళ్ళ ఇమాజినేషన్, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూసిన వచ్చరికి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సినిమాని. ఆయన విజువల్ లో వచ్చేసరికి ఇట్ వాజ్ మోర్ ఏ కామికల్ ఫిలిం దాన్ దిస్ యాక్చువల్గా. సో ఇప్పుడు నా విజువల్ మీద ట్రాన్స్లేట్ అయినప్పుడు చూసినప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫిలిం ఆల్ టుగెదర్. సో ఇలాంటివన్నీ మన ఫస్ట్ కట్ లో గుండె కొంచెం ధైర్యం చేసుకొని చూడాల్సి వస్తుంది. ఆల్సో ఫస్ట్ కట్ తర్వాత యూనో మేజర్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయి పక్క నుంచి. నేను ఇట్లా ఇది ఎందుకు ఇట్లుంది, ఇట్లుంటే బాగుంటది కదా అన్న ఒక డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ లో పట్టుకెళ్తుంటారు ఒక్కోసారి. ఐ ఫీల్ సమ్ డైరెక్టర్ గా రైటర్ గా మనం ఒక విజన్ తో తీస్తాం కదా, అది బేసికలీ ఏంటంటే అందరి విజన్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అనే గ్యారంటీ లేదు యూజువల్లీ. లైక్ వివేక్ చెప్పినట్టు అందరి విజన్ మ్యాచ్ అవ్వాల్సిన ఇది కూడా లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ది విజువల్ దట్ ఈస్ దేర్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్ అని నా ఫీలింగ్ అప్పుడప్పుడు. నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మేము డిజిటల్ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా
వాళ్ళకి వేరే విజువల్ పడింది, నాకు వేరే విజువల్ ఉంది మైండ్లో. ఎడిట్లో చూసిన తర్వాత విమల్ ఏంటి ఇంత చీకటిగా ఉంది ఏంటి సినిమా అని అడిగారు నన్ను. అన్న ఇది 1 night లో జరుగుతుంది కదా, రాత్రి అవుతుంది కాబట్టి అది చీకట్లో ఉంటుంది కదా, నా ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. సో ఇట్స్ ఇవన్నీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఇట్లాంటి యునో డిస్కషన్స్ కానీ, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ కానీ. నాది ఐ థింక్ హారర్ కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ డిస్క్లైమర్స్ ఇస్తూ నుంచునేవాడిని. ఫస్ట్ ఎవరు చూపించిన ఇక్కడ ఈ సౌండ్ వస్తుంది, ఇది డార్క్ అవుతుంది అనుకుంటా. అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఏమి కాదు అది. అది అది చూడ్డానికి మొత్తం వెలుతురులో ఉంది, సౌండ్ లేదు, భయం జీరో. హారర్ సినిమా అది. అంటే హారర్ దేనికైనా సరే ఐ విష్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ వోంట్ వర్క్అవుట్. కానీ అసలు ఎవరికి ఫస్ట్ చూపించిన జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని మొత్తం చేసేసిన తర్వాత జనాలకు చూపించేది ఉంటే బాగుంటుంది. కానీ అది కుదరదు కాబట్టి ముందు నుంచి చూపించాలి. కానీ ఇనిషియల్ చూసినప్పుడు నాకు కొంచెం ఇవన్నీ చేస్తాము అని తెలుసు కాబట్టి నాకు కొంచెం తక్కువ భయం ఉంది. అది మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత బాధలు వేరే విషయాలు, కానీ భయం తక్కువ పడ్డా. Karthik, what was your experience when you first watched the first copy of Oke Oka Jeevitham or Kanam? It was mainly the timeline issue. We thought 2 hours 30 minutes we can finish the first cut, but it went for 3 hours. So my understanding was like first cut is a learning, scripting to visual translate చేసినప్పుడు, as Vivek said, it's totally different. What we thought and what it has come out as, like, totally different. And the first cut teaches you how to rewrite again. Like, it gives you option. Okay, let's rewrite the film in different ways like this. So you'll start writing again. First edit tarvata, me and editor usually sit and we watch it in a flow, because roju we edit for like 2 to 3 hours. So take like we edit for like 10 minutes. We won't force ourselves to finish up early. We'll always tend to go slow. Okay, daily 2 scenes or 3 scenes. So when you come to the first cut, you will watch it from the beginning, right? After a week or something. So appudu it will tell you, okay, what's the problem ippudu film la problem endo lag unda leda. So it's a new learning for us as well, like so yeah, it teaches you to rewrite again. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని నుంచి నాకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇండియన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి మనకి ఉండే ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అంటే యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ గా మీరు ఫేస్ చేసే ఒక ఎక్స్ట్రా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వెన్ యూ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్ యూ హ్యావ్ టు మీ అంతటి మీరే వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు find producers, like pitch that script to many people, like at least now okay Shashi, Vimal, Vivek, all of you have visiting card now, but at least you must have had very difficult times kada pitching to producers, communicating your ideas to them. How hard was the process like? Because Vimal, మీరు చెప్పినట్టు డీజే టిల్లు ఏదైనా కూడా, నేను మూవీ ఏదైనా ఏ మూవీ అయినా కూడా, ఇప్పుడు వివేక్ ఆత్రేయ అంటే సుందరానికి ఇఫ్ యు సౌండ్ మేబీ తను నాకు నారేట్ చేస్తే అది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుందా నాకు తెలీదు. బికాస్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే స్ట్రక్చర్, ఆ ఫ్లో, అది టైమ్ లైన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి జంప్ అవుతుంది అని మూవీ చూస్తున్నప్పుడే యూ రియలైజ్ దట్ ఓ దిస్ ఇస్ నాన్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే అని చెప్పి ఒక 20-25 minutes తర్వాతనే స్ట్రైకే అవుతుంది మనకి. బట్ అది నారేట్ చేసేటప్పుడు వినే వాళ్ళకి అది ఎంత వరకు అది ఎంజాయబుల్ గా ఉంటుందో తెలియదు. Sai Kiran's Masooda is like, it's a horror film. How can you narrate horror? Like, it can be like nadustunnadu, చీకటి అవుతుంది, అలానే ఉంటుంది. Shree Karthik మూవీలో ఎంత ఎమోషన్ ఉన్నా కూడా at the end of the day when you're narrating or when you're reading a script, it's just words కదా. How hard is it to communicate your ideas to the decision makers, and what do you think is the most effective way? అంటే మెయిన్గా యూనో డీజే టిల్లుకి చేసింది ఏంటంటే ఒకసారి డైలాగ్ వర్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ ది నరేషన్స్, బికాస్ ఇఫ్ యూ సీ డీజే టిల్లు ఈస్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది డైలాగ్స్.
ఆ డైలాగ్స్ లేకుంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ లాగా ఒక స్టోరీ లాగా చెప్తే అంత ఎక్సైటింగ్ ఉండదు అది. సో ఒక్కసారి డైలాగ్ వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ ది నరేషన్. నాకు ఒక చిన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ దెన్ నేను థియేటర్ ప్లేస్ చేసా, ఇట్లా కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేసా. సో నాకు ఏంటంటే నెరేట్ చేసేటప్పుడు ఐ సార్ట్ ఆఫ్ ఐ ఎనాక్ట్ ది సీన్స్. నేను డైరెక్ట్ గా యాక్ట్ చేసి సార్ట్ ఆఫ్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎట్లుంటది, వీడు ఎట్లా మాట్లాడతాడు, ఇవన్నీ చెప్పాను అనమాట. ఇన్ డీటెయిల్ చెప్పాను నేను డిజిటల్లోకి. సో దట్ రియలీ ఒక పిక్చర్ ఒకటి కనిపించింది వంశన్నకి. సో దట్స్ బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే వంశీ గారు కూడా హీ సార్ట్ ఆఫ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ అవర్ ఐడియా ఆర్ బిలీవ్డ్ ఇన్ అవర్ థింకింగ్ బేసికలీ. ఎందుకంటే ఒక్క నరేషన్ లోనే ఆయన ఇమీడియట్ గా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి చిన్నబాబు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి సేమ్ ఫార్మాట్ లో నరేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దెన్ త్రివిక్రమ్ గారు. సో ఇదేంటంటే నాకు ఒకటి అంటారు కదా, ఒక్కొక్కసారి అంత మంచి జరిగేటప్పుడు అన్ని కలిసి వస్తాయని. ఆ లక్ ఫ్యాక్టర్ కూడా చిన్నది ఉండేది. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ గా నాకు విన్న ఒక్క సిట్టింగ్ లోనే ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు నాకు. సో అది మెయిన్లీ ఏంటంటే డైలాగ్ బేస్డ్ ఫిలిమ్స్ కి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే డైలాగ్ వర్షన్ రెడీ అయిన తర్వాత వెళ్తేనే బెటర్. ఈవెన్ నౌ ఫర్ మై సెకండ్ ఫిలిం నాకు వచ్చే ఐడియాలన్నీ ఎట్లుంటాయంటే అది ఐడియాలో చెప్తే ఎవరికి ఏమో అర్థం కాదు. ఇదేంటో ఎట్లుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కూడా వెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఎనీవన్ ఆస్క్ మీ టు ఏదైనా లైన్ ఉందా, ఏదైనా ఐడియా ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఐ టెల్ దెమ్ ఒకసారి వర్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను దగ్గరికి వస్తా. దట్ ఈస్ వెన్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది స్టోరీ ఏంటనేది, నేనేమనుకుంటున్నా, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ చూపించాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఎవ్రీ స్టోరీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెక్నిక్ అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే సుందరానికి తీసుకున్నా సరే, మేజర్ తీసుకున్నా సరే, అండ్ ఫర్ దట్ సే మసూదా తీసుకున్నా సరే, ఎవ్రీ ఫిలిం విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ టెక్నిక్ నరేషన్ దాంట్లో. అది వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ విచ్ టెక్నిక్ విల్ వర్క్. ఓకే, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. నార్మల్గా వెళ్ళి నేను కథలా చెప్తానంటే ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఇఫ్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ అ డిఫరెంట్ జానర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ రైటింగ్ స్టైల్లోనే రైటింగ్ టైంలోనే యూ గాట్ టు పిక్ దట్ టెక్నిక్. ఇది ఎట్లా చెప్పాలి, ఈ కథని ఎట్లా ప్రెజెంట్ చేయాలి నేను. దట్ ఈస్ వాట్ నేను దాంట్లో ఎక్కువ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసా. అసలు డీజే టిల్లు లాంటి కథని నరేట్ చేస్తే ఎట్లా చేయాలి, మెయిన్ ఏంటంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్ టిల్లు గడికి. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నేను ఓన్ చేసుకుని, అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ స్క్రీన్ మీద చూసినట్టు సిద్ధు లాంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ నాకు రాదు, బట్ ఆ దగ్గరలో ఏంటంటే నేను ఎనాక్ట్ చేసి చూపించడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫ్లేవర్ అర్థమైంది బేసికలీ. సో అలా ఐ ఫీల్ ఆ టెక్నిక్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నరేషన్ చెప్పే విధానంలో. అండ్ డీజే టిల్లు చేసిన ప్రాసెస్ ఇట్ మైట్ నాట్ వర్క్ ఫర్ మై సెకండ్ ఫిలిం ఆర్ థర్డ్ ఫిలిం. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ వే ఆఫ్ స్టైల్ దానికి. సో ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు పిక్ దట్ అనేది నాకు అనిపించింది. అంటే ఐ టేక్ మై నరేషన్స్ వెరీ సీరియస్లీ. నేను బేసికల్ గా వచ్చేసరికి నేను ఐ డెవలప్ మై స్క్రిప్ట్ ఓవర్ నరేషన్స్. సో నా టీం ఎవరైతే ఉన్నారో నేను రాయటం, వాళ్ళకి చెప్పటం, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్, వాళ్ళ రియాక్షన్ బట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే పంపిస్తాను, అది మళ్ళీ నరేట్ చేస్తాను. సో వాళ్ళ ఎగ్జైట్మెంట్ లెవెల్ చూస్తుంటాను. సో ఫర్ మీ లిజనర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈజ్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్. అది నా టీం అవని, లేకపోతే వచ్చేసరికి నేను నరేట్ చేస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ అవని, హీరో అవని, ఎవరైనా బీటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, చిన్న ఆర్టిస్ట్ అయినా వచ్చేసరికి వాడు 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు మనం ఎంతసేపు చెప్తే అంతసేపు వాడి అటెన్షన్ మనం హోల్డ్ చేయగలం. సో నాకు నరేషన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను నా స్క్రిప్ట్ వచ్చేసరికి ఎంతమందికి నరేట్ చేయమని అంతమందికి చేస్తాను. ఎందుకంటే ఎక్కువ మందికి నరేట్ చేయటం వల్ల వచ్చేసరికి ఐ గెట్ దట్ హోల్డ్ ఆఫ్ మై స్క్రిప్ట్. నాకు ఏంటంటే వచ్చేసరికి నాకు ఇప్పుడు అంటే వచ్చేసరికి సెట్ లో చాలా మందికి నికేత్ కి వీళ్ళందరికీ దీని తర్వాత ఎక్కడికి కట్ అవుతుంది, దీని తర్వాత ఎక్కడికి కట్ అవుతుంది. సో నాకు నా డైరెక్షన్ టీమ్ లో ఇద్దరికి తప్పితే ఎవరికి పెద్ద క్లారిటీ ఉండదు కదా ఎక్కడికి కట్ అవుతుంది. బట్ నేను నాని గారికి లేకపోతే వచ్చేసరికి ప్రొడ్యూసర్స్ కి చెప్పేటప్పుడు ఐ యూస్ టు గివ్ 4 hours నరేషన్, 3.5 hours నరేషన్. ఎందుకంటే మామూలుగా స్క్రిప్ట్ చూస్తే వచ్చేసరికి తక్కువ ఉన్నా నేను కట్ బ్యాక్స్ మళ్ళీ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఇవి చెప్పేసరికి నాకు టైం పడుతుంది. సో నా ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫస్ట్ ఫిలిం కి మెంటల్ మధ్యలోకి తీసుకుంటే
రాజ్ కందుకూరి ఆయన ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే వచ్చేసరికి ఐఎమ్ నో వన్, ఇప్పుడు ఆయన నన్ను ఎందుకు నమ్మాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఎప్పుడైనా ఇలా మీటింగ్ ఏమైనా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసినప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు వివేక్ ఒకసారి ఆ సీన్ చెప్పు అని చెప్పనేవాళ్ళు. ఆ సీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది వచ్చేసరికి 2.5 hours నరేషన్ అయ్యేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఆ మినిట్ లో నేను ప్రూవ్ చేసుకోలేదంటే కనుక ఎక్కడ డౌట్ వచ్చి వివేక్ మళ్ళీ చూద్దామంటారేమో అని నా భయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే దట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు డబ్బులు పెడుతున్నారు, వాళ్ళు మనల్ని నమ్మాలి. సో మన నరేషన్ ఇచ్చే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వచ్చేసరికి నాకు దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళ అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయడానికి నేను వచ్చేసరికి నేను చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా 4 o'clock లేచి మార్నింగ్ ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ మై నరేషన్స్, ప్రాపర్ గా రాసుకుంటాను. సో ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ. అండ్ దానివల్ల వచ్చేసరికి మన ఆడియన్స్ రియాక్షన్ ప్రాపర్ గా అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి. ఈ మినిట్ లో వచ్చేసరికి మనకు చెప్తున్నప్పుడే కొన్నిసార్లు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసరికి పడుతుంది, ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. కొన్నిసార్లు మనకు అది పెద్ద మూమెంట్ లాగా అనిపించదు, బట్ దే టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ వెన్ దే ఆర్ లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాళ్ళ రిసెప్షన్ బట్టి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఐ టేక్ నరేషన్స్ వెరీ సీరియస్లీ. సో నేను ప్రొడ్యూసర్స్ కి చెప్పినా ఏ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి చెప్పినా చాలా కన్విక్షన్ తో మాత్రం చెప్తా నరేషన్స్ వైజ్. అంటే యా కంప్లీట్లీ ఆ రైటింగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ రైటింగ్ ఫేజ్ లో నరేషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఎసెన్షియల్ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మనం రాస్తుంది ఏంటి అనేది చెప్పేది. ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు దిస్ నోబడీ ఈస్ రీడింగ్ అ స్క్రిప్ట్. చదివే ఓపిక చాలా మందికి తగ్గిపోయింది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ద స్టూడియోస్ దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ టు ఓరల్ నరేషన్. అదొక డిఫాల్ట్ లాగా, అదొక కల్చర్ లాగా వచ్చేసింది. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద కౌంట్ ఆల్సో, ద నంబర్ ఆఫ్ నరేషన్స్ దట్ ఐ గేవ్. ఆ సీజన్ లో ఎవ్రీ నరేషన్, ద ఫీడ్బ్యాక్ దట్ యు గెట్ ఆఫ్టర్ ఎ నరేషన్ will help you count the writing, will help you count what to take from this, what not to take from this, or commonality in the feedback when you are giving narrations. The commonality of the feedback lo manaku telustudo, ఇది పడుతుంది, ఎలికి కొడుతుంది అంటే ప్రాబ్లం ఉంది, సో దీన్ని రెక్టిఫై చేద్దాం. ఈ టైప్ లో ఏంటంటే the narrations are very essential. I'm not a great, నేను ఒక సూపర్ నరేషన్ ఇవ్వలేను, but I can really make people feel to a certain extent. నాకు ఒక ఫీలింగ్ తీసుకురాగలను. మోస్ట్ ఆఫ్ మై నరేషన్స్ లాస్ట్ లో ఏడ్చారు. ఈవెన్ నేను మేజర్ నరేట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది దే టీయర్స్ ఇన్ దేర్ ఐస్, లిటరలీ ఏడుపు బయటకు వచ్చేసింది. కొంతమంది అయితే ఇంటికి వెళ్ళక కూడా ఇంకా ఏడుపు ఆగట్లేదని ఫోన్ చేశారు నరేషన్ లో కూడా. ఓకే పర్లేదు, స్టాండర్డ్ ఉంది అయితే రైటింగ్ లో. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి, దీన్ని ఇప్పుడు మేకింగ్ లో ఇదే ఇంత వాల్యుబుల్ స్క్రిప్ట్ ని అంతే పద్ధతిగా అంతే జాగ్రత్తగా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలనేది వచ్చింది అనమాట. యా ఐ థింక్ అది తప్పే ఇంకా వేరే ఏది లేదంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద జానర్, ఐ థింక్ ఆ మూడ్ లోకి వెళ్ళి ఆ మూడ్ తీసుకొచ్చి ఐ థింక్ యూ షుడ్ టెల్ ఇట్ టు ద రైట్ పీపుల్. ఓకే, నాకు అసలు నరేట్ చేయడం రాదు. అస్సలు రాదు. కానీ రాదు అంటే ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్ రిటార్డెడ్ లాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యు వాట్, నేను మా ఫ్రెండ్ రామదత్ అనే వాడికి నేను ఒకే ఒక జీవితం చెప్పి వాడు తెగ ఫీల్ అయిపోయేలాగా చేయగలి. నేను చూసి వచ్చి నేను వేరే సినిమా అయితే బాగా నరేట్ చేయగలుగుతా, కానీ నాదనేసరికి నాకు ఏదో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అండ్ లక్కీలీ ఈసారి అయితే నా ప్రొడ్యూసర్ రాహుల్ చదువుతాడు స్క్రిప్ట్ కాబట్టి తప్పించుకున్నా. ఇప్పుడు మాత్రం నేర్చుకోవాలి డెఫినెట్ మెల్లమెల్లగా. ఎందుకు నాకు ఈ స్క్రిప్ట్ చదివేసిన తర్వాత ఐ కెన్ స్పీక్ ఫర్ అవర్స్. లైక్ నేను రాహుల్ కూర్చొని 10 hours కూర్చొని డిఓపితో ఎవరితోనే వర్క్ చేసే వాళ్ళతో ఎన్ని గంటలైనా మాట్లాడచ్చు, కానీ చదవక ముందు నాకు చెప్పడం అసలు కాదు. సో దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐ విల్ ఫేస్ నౌ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారో కానీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తానో అది నాకు కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ నేను ఐ నోటిస్ సంథింగ్ దట్ మా ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ గా నేను నరేట్ చేయలేను అనేది ఎందుకు ఒప్పుకోరంటే, ఇప్పుడు మేజర్ కానీ ఒకే ఒక జీవితం ఐ రిమెంబర్ నేను చూసి వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి బాగా నచ్చేలాగా చెప్పగలుగుతా, భలే ఉందిరా అనుకునేలాగా. కానీ ఎందుకు నా విషయానికి వచ్చేసరికి నాకు చాలా ప్రాబ్లం లేదు.
మసూదాకి అసలు narrations ఇవ్వలేదా? నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ చదివినోడు రాహులే. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. నరేషన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఐ గేవ్ టు, నేను సంగీత గారిని వెళ్ళి కలిసినప్పుడు నాకు రాదండి అని చెప్పి వాట్ ఎవర్ నరేషన్ అయితే ఇది చాలు మరి నువ్వెందుకు రాదంటున్నావు, ఇది చాలు అన్నారు. సో అలా చాలు అన్నారు తప్పించి ఐ విల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ రియల్లీ. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఫోకస్. సేమ్ అలాగే నేను 4 గంటలు లేచి అప్పట్లో ఇంటర్వ్యూలకు ప్రిపేర్ అయినట్టు నేను ఫస్ట్ హాఫ్ 20 minutes ఎలా చెప్పాలి, సెకండ్ హాఫ్ ఎలా చెప్పాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. That is like seriously considering to learn. We have to address this, that pandemic has changed a lot. The way we consume films, the way films are consumed, basic ga audience behavior చాలా చేంజ్ అయింది అని, that's one thing. Nice, చాలా వినిపిస్తూ ఉంది that people ఇలాంటి మూవీసే చూస్తున్నారు, అలాంటి మూవీసే చూస్తున్నారు అని. బట్ అగైన్ వాటిని రాంగ్ గా ప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ఇన్స్టెన్సెస్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సమ్ అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు తమిళ్లో తిరుచిట్రంబలం అనే మూవీ ధనుష్ది టర్న్ అవుట్ టు బి a huge blockbuster. It is not a spectacle film in any way, but still it did some phenomenal numbers nobody expected it to do. So అలాంటి అవుట్లయర్స్ ఉన్నాయి. I wanted to, and since మీరందరూ కూడా like Shashi Major started almost like 2 years ago kada, it's been like a huge process. Sai Kiran meedi 2019 pre-pandemic lo modalupetti the film just found its closure. Vivek, although like Ante went on floors, Ante was announced in November 2020 kada, December 2020. అంటే నరేషన్ ముందే అయిపోయింది, అప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి మూవీ, ఇంకా అప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాం. అండ్ విమల్ pretty much same with Tillu also. Pandemic లో మీరు కూర్చొని డిస్కస్ చేసి how do you మీరు కన్జ్యూమ్ చేసే ఫిల్మ్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేసే విధానం ఎంతవరకు మీరు పర్సనల్ గా మారిందని అనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చూస్తూ ఉంటే లాగ్ అని వివేక్ అన్నట్టే లాగ్ అన్నట్టు ఒక 2 minutes కి ఏదైనా సైలెన్స్ వచ్చేస్తే వెంటనే ఫోన్ తీసేసుకుందామా అనిపిస్తుంది నాకు. సో I'm not able to resist it. So what's happening with you guys? Because you obviously have to make films for the people who also have been influenced by this trend kada. How is this influencing the way you consume films and the way you write and craft your films? అంటే ఇట్స్ వెరీ ట్రూ దట్ అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం అంటే ఇది వరకు రోజుల్లో ఉన్న పాటలు ఇప్పుడు మనం 5 నిమిషాల పాటు వినగలమా అనేది నాకు తెలియదు. ఇక్కడ మామూలుగా వచ్చరికి మనకి ఈవెన్ ది కంపెనీస్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 3 minute సాంగ్స్ ఆర్ 3.5 minute సాంగ్స్. దానిలో వచ్చేసరికి దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ తో మాకు ఇది కావాలి. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆడియో కంపెనీస్ కొన్ని అడుగుతారు యాక్చువల్ గా. ఏంటంటే వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే వచ్చేసరికి మీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో లైక్ స్పాటిఫై లో వచ్చేసరికి యూ కెన్ రిలీజ్ ది ఫుల్ సాంగ్. బట్ యాజ్ ఒక యూట్యూబ్ లో వచ్చేసరికి వాళ్ళు అడగటంలో తప్పులేదు, ఎందుకంటే మన ఆడియన్స్ లో వచ్చేసరికి మనకి అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందరికి మ్యూచువల్ గా బెనిఫిట్ అవ్వాలి. సో దే లుక్ ఇట్ దట్ వే. సో అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే వచ్చాక అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది. అండ్ అంటే మోర్ దాన్ ది ఫిలిం, ఇప్పుడు నాకు నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ది ఫిలిం ఇప్పుడు స్వయం కృషి అనే సినిమా ఎంత డబ్బులు చేసిందో నాకు తెలియదు, బట్ ఇట్ టచ్ మై హార్ట్. అది తెలుసు నాకు. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక రోజు ఎంత డబ్బులు చేసిందో నాకు తెలియదు, బట్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్. మనం ఎందుకంటే ఎక్కువ నెంబర్లు మాట్లాడేసుకొని ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత నీకు సినిమా నచ్చిందా లేకపోతే లేదా, ఇట్స్ యువర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అంతా వచ్చరికి ది వ్యూవింగ్ షిప్ కూడా ఏమైపోయిందంటే కొంతమంది, నేను అందరిని అనట్లేదు, కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే
ఒక చిన్న సొసైటల్ ప్రెషర్ వల్ల ఒక సినిమా నచ్చుతుంది, ఒక చిన్న సొసైటల్ ప్రెషర్ వల్ల ఒక సినిమా నచ్చట్లేదు. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఆల్వేస్. సో నేనే ఇప్పుడు మనం 150 రూపాయలు టికెట్ పెడుతున్నప్పుడు, ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ వచ్చినాడు, నేను విపరీతంగా బిజీగా ఉన్నాను నా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో. సమ్వన్ టోల్డ్ మీ దట్ అరే RRR నాకు నచ్చలేదురా నువ్వు వెళ్ళకు అని చెప్పాను. అంటే నేను వచ్చేసరికి సరే నేను వెళ్ళనని చెప్పి మానేసి ఉంటే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అయ్యేవాడిని. నేను సినిమాకి వెళ్ళాను, వాడికి నచ్చలేదు, నాకు నచ్చింది. దట్స్ మై ఒపీనియన్. ఎందుకంటే నేను పెట్టే డబ్బులకు వచ్చేసరికి నా ఒపీనియన్ ఉండాలి. సో ఇట్లా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా, దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ది పీపుల్ అండ్ ఐడియాస్ రబ్బింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇలా చాలా చాలా ఇప్పుడు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చేసరికి మనం ఒక సినిమా తీయాలంటే వచ్చేసరికి అది సినిమా అవ్వదు. సో ఏమైతుందంటే మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్పోజర్ చాలా పెరిగిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కానీ ఏదైనా. ఒక కొత్త స్టోరీని ఒక స్టోరీని కొత్తగా చెప్పడం ఒక ఇది, ఒక కొత్త స్టోరీని తీసుకురావడం, ఒక కొత్త ఐడియాని తీసుకురావడం ఒక ఇది. వీటన్నిటిలో కొత్త స్టోరీ చెప్పాలి, లేకపోతే ఉన్న స్టోరీని వచ్చేసరికి కొత్తగా చెప్పాలి. వీటన్నిటిలో వచ్చేసరికి ఆడియన్స్ కి నచ్చాలి. ఇన్ని ప్రెషర్స్ పెట్టుకుంటే వచ్చేసరికి యూ కాంట్ రైట్ ఎనీథింగ్. నీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఒక్క సీన్ కూడా రాయవు. రాసిన ప్రతి సీన్ కి వచ్చరికి యూ విల్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీస్ వెదర్ దే లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 2020 కిడ్స్ కి ఇది, 1990 అంకుల్స్ కి ఇది, 1970 ఆంటీస్ కి ఇది, ఇట్లా పెట్టుకుంటే వచ్చరికి యూ కాంట్ రైట్ స్క్రిప్ట్. సో మనం గట్సీగా వచ్చేసరికి మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నచ్చుతుందో నచ్చదో, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం అనుకున్న కథ వచ్చేసరికి ప్రొడ్యూసర్స్ కి నచ్చుతుంది, హీరోస్ కి నచ్చుతుంది. మన అదృష్టం బాగుంటే జనాలకు కూడా నచ్చుతుంది. బట్ ఏంటంటే వచ్చేసరికి ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ పీపుల్ ఆడియన్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ హియర్. ఏంటంటే ఆడియన్స్ కి డెఫినెట్ గా నచ్చాలని చెప్పి ఉంటుంది. బట్ నేనేమంటున్నా అంటే నేను ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన కదా అని చెప్పి నేను అంటా. నేను ఏలియన్ని కాదు కదా, నేను కూడా ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన. నేను కూడా వచ్చేసరికి నాకు అలాంటి సినిమాలు నచ్చుతాయి, నేను అలాంటి సినిమాలు ఇష్టపడతాను. సో అలాంటి ఆడియన్స్ నుంచే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా మనం స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసుకోవడం బెటర్. కానీ ఇలాంటి ఒక చాలా పారామీటర్స్ పెట్టుకొని యూ కాంట్ రైట్ ఏ స్క్రిప్ట్. బేసికలీ అంటే ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో రాయలేం మనం. అంటే ఇన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటే వచ్చరికి ఏమైపోతుందంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ బి స్కేర్డ్ టు రైట్ ఏ సీన్ ఆర్ మనం కొత్తగా ఇంకా ఆలోచించడం మానేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే బ్యారియర్స్ పుష్ చేసుకొని, ఇప్పుడు బాహుబలి లాగే ఆయన ఇంకో సినిమా తీయాలని చెప్పి అనుకుంటే RRR రాదు కదా. సో దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్. అంటే ఇప్పుడు అనుకోకుండా ఒక రోజు వచ్చేసరికి, ఆ రోజుల్లో వచ్చేసరికి అది టూ అహెడ్ ఆఫ్ ఎ ఫిలిం. అది మనం ఇప్పటికీ బాధపడుతుంది, అర్రే అసలు ఇలాంటి సినిమాని ఎలా మిస్ అయ్యాను అని. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అలా అని చెప్పి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయకుండా ఉంటే we wouldn't have got ఒక్కడున్నాడు. సో అది అంటున్నా నేను. ఆడియన్స్ కి రెస్పెక్ట్ చేయాలి, అన్ని చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే మనం స్క్రిప్ట్ రాసేది వచ్చేసరికి మనం ఈ కథకు ఆడియన్స్ ఓకే అరే ఇలాంటి జోకులకి నవ్వుతున్నారు, మనం ఈ సినిమాలో ఈ జోక్ కి నవ్వారు కాబట్టి నెక్స్ట్ సినిమాలో అదే జోక్ రాద్దాం అనుకుంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఈ సీన్ కి ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యారు కాబట్టి మనం కూడా ఒకటి రాద్దాం అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదు. వాడు ఆ మూడ్ లో ఎందుకు నవ్వాడో అది ఆ టైంలో వర్కౌట్ అయింది అంతే, సింపుల్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ వాట్ వివేక్ హస్ జస్ట్ సెడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎట్లుంటది అంటే డీజే టిల్లు సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత యూనో టిల్లు లాంటి సినిమా ఇంకోటి ఏమైనా కావాలి అన్నట్టు కొన్ని జరుగుతాయి. యూనో డీజే టిల్లు అనేది ఒకసారి వర్కౌట్ అవుతుంది, అది ప్రతిసారి అది వర్కౌట్ అవుతుందనే గ్యారంటీ లేదు బేసికలీ. సో ఈ క్యాల్కులేషన్స్ లో యాజ్ యూ సెడ్ యూనో ఇట్స్ రియలీ టఫ్ టు యూనో పేపర్ మీద పెన్ పెట్టడం అనేది చాలా కష్టం ఈ క్యాల్కులేషన్ లో. సో అది ఇప్పుడు విమల్ చెప్తున్నట్టు కూడా ఒక్కోసారి వర్కౌట్ అయినవి, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఈ డేట్ లో వర్కౌట్ అయింది కాబట్టి సినిమా మళ్ళీ నెక్స్ట్ అదే ఇయర్ కి ఆ డేట్ లో రిలీజ్ చేస్తారు. వర్కౌట్ అవ్వదు. అది ముహూర్త బలం కాదు కదా. ఇప్పుడు ఏంటి సినిమా ఆడియన్స్ కి లాస్ట్ ఇయర్ ఎందుకు నచ్చిందో, నేను నిన్న పోరే నాకు గుర్తుండట్లేదు, లాస్ట్ ఇయర్ నువ్వు ఆ సినిమా రిలీజ్ చేసిన నాకు ఎందుకు గుర్తుంటుంది. సో చెప్పలేము యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈయన ఆర్జీవి గారు చెప్పినట్టు హిట్ జనాలకి నచ్చటం అనేది ఒక యాక్సిడెంట్ యాక్చువల్గా. ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బ్రోచే ఇట్లా అసలు విపరీతంగా నాకు తెలియదు.
నాకు వచ్చింది నేను తీసాను, నెక్స్ట్ అంటే అది కూడా తీసాను. సో రెండింటికి ఎఫర్ట్స్ సేమ్ అది ఇది ఉంది. దానిలాగా ఉండాలని ఇంకోటి చేసామంటే కనుక ఈ ఫార్మేట్స్ అన్ని పెట్టుకుని ఒకటి హిట్ అయిందని అది వర్కౌట్ అవ్వదు యాక్చువల్ గా. అంటే ఈ రోజుకున్న జనాల ఎక్స్పోజర్ కి ఇట్ వోంట్ వర్క్. ప్లస్ కొత్త సినిమాలు అనేవి రావు, కొత్త కంటెంట్ అనేది రాదు. మనం ముందు వెరీ ఒకటి చెప్పచ్చు ఏంటంటే నౌ దిస్ ఓటీటీస్ మన చేతిలోకి వచ్చేసరికి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ గ్లోబల్ కాంపిటీషన్. We are globally competing with many other films across the planet. So ఇక్కడ రీసెంట్ గా somebody told me, స్పిల్బర్గ్ అన్నారంట, ఎందుకు సినిమాలు ఈవెన్ అమెరికన్ ఫిల్మ్స్ ఎందుకు ఇంత ముందు ఉన్నంత బాగా ఆడట్లేదంటే మనం చెప్పాల్సిన కథలు చెప్పట్లేదు, నేటివ్ కథలు చెప్పట్లేదు అని అన్నారంట ఆయన. అక్కడ వాళ్ళ ఎందుకంటే టూ మచ్ గ్రాఫిక్స్ ఈ లూప్ లో పడిపోయామని అంటున్నారు. ప్రాబబ్లీ మనం కూడా ఐ థింక్ మనం చెప్పాల్సిన మన నేటివ్ ఒరిజినల్ కథలు ఐ థింక్ సబ్ టైటిల్స్ తోటి దే ఆర్ గోయింగ్ యూనివర్సల్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఎవ్రీవేర్. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ వీ షుడ్ పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. మన కథలు, మన చుట్టూ ఉన్న కథలు, మన చెప్పాల్సిన కథల్ని నీట్ గా అందంగా మన స్టైల్లో బయటికి తెచ్చుకుంటే ఐ థింక్ దే ఆర్ గ్లోబల్ స్టోరీస్ ఐ ఫీల్. యా శశి, నాకు అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది కరెక్ట్, బట్ ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ ఒక చిన్న థింగ్ ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ స్పెక్టకిల్ ఆర్ యూనివర్సల్ ఎమోషన్ టు గ్రాబ్ ఆడియన్స్ టు ద థియేటర్ అని చెప్పి. I don't know if Piku kind of a film works in theater now. Exactly. Yeah, exactly. అంటే అది ఇంకొక డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ టాపిక్ అది. ఐ అగ్రీ. ఏది 70mm కి వెళ్తుంది, ఏది ఓటీటీకి వెళ్తుంది, ఏది యాక్చువల్ గా ఐమాక్స్ కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అవతార్ ఉంది, ఆల్ ఆఫ్ us ఐ థింక్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద మ్యాక్స్ స్క్రీన్. ప్రసాద్ మనందరం అక్కడికే వెళ్తాం. అదే శశి, ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మన సినిమా ఇంత కష్టపడి తీసినప్పుడు మనం అందరం వచ్చేసరికి థియేటర్ కి వచ్చి చూసుకోవాలని అనుకుంటాం. ఎందుకంటే అందరి హార్డ్ వర్క్ గానీ అందరి ఎఫర్ట్స్ గానీ ఇంచుమించు అంతే ఉంటాయి కాబట్టి అందరం థియేటర్కి వెళ్ళి చూసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటాం. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఈ మీరన్న ఈ లోకల్ స్టోరీస్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నిజంగా యూ రియల్లీ థింక్, నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ వివేక్. ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్. దే హ్యావ్ మేడ్ ఎ క్లియర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ సినిమా నేను థియేటర్కి వెళ్ళాలి, ఏ సినిమా నేను ఓటీటీలో చూడాలి అనేది చాలా క్లారిటీ తోటి ఉన్నారు. అవుట్స్మార్ట్ దెమ్, వీ షుడ్ అవుట్స్మార్ట్ దెమ్ అండ్ వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ మన సినిమాని ఎక్కడ పెట్టాలి. మన సినిమా అలా అక్కడ పంపిద్దాం ఇక్కడ పంపిద్దాం అనేది I have some stories. I think they are purely OTT stories. I'm trying to tell them on an OTT only. I'm planning them only for OTT. దాన్ని నేను 70mm కి రుద్దాలని చూడట్లా. అనుకున్న స్టోరీస్ ని ఇది OTT స్టోరీ, ఇది 70mm స్టోరీ, ఇలా వచ్చేసరికి మనం ఇలా ఒక టెర్మినాలజీ పెట్టి సెగ్రిగేట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ అంటారా? యాక్చువల్ గా ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్. అంటే I think it is not right when the OTT was not there. I think it is right because it's a compulsion. Yeah. I wanted to ask, ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా ఈ హోల్ బ్యాండ్ వేగన్ వచ్చేసింది కదా, లైక్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు మేక్ పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్స్. అండ్ Shashi, you already done it with Major had a nationwide release in Malayalam and in Hindi also it went and touched. So do you see yourself making pan India films? Because దానికున్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇస్ దట్ యూ కెన్ టచ్ పీపుల్ అక్రాస్ ద నేషన్. యూ కెన్ యూపీలోనో బీహార్లోనో ఉన్న ఒక కామన్ వ్యూవర్ హూ మైట్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్ టు, లైక్ మనం అనుకుంటున్నాం మైట్ నాట్ బి ఎక్స్పోజ్ అని, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రీచ్ దెమ్ ఆల్సో. సో యువర్ స్టోరీ స్పాన్ అనేది అంత పెరగడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది, మీరు చెప్పే స్టోరీ దానికి ఆడియన్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు సెట్ చేసే కల్చరల్ మిల్యూ, for instance Vivek Athreya's his films are so Telugu in nature kada, that Teluguness is so intrinsic in them. And DJ Tillu, that whole Telangana a vibe anedi chaala it made the film what it is. So do you guys
see yourself writing pan India stuff and making pan India stuff? And what's your take on this? Do you see yourself doing sometime in the future? No, I think it is purely subjective. ఎందుకంటే it's not a hard and fast rule that every film should be a pan Indian film. ప్రతి సినిమాని మనం పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ లో చూడాలనేది, ఈవెన్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ మేజర్ వి డిడ్ంట్ రిలీజ్ ఇన్ తమిళ్ అండ్ కన్నడ. మచ్ లేటర్ కొంతమంది కర్ణాటక నుంచి కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అదే కన్నడ చేయాల్సింది సార్ అని అన్నారు. బట్ సమ్హౌ మా బ్యాండ్ విత్ ఆఫ్ మై టీమ్ ఇది వి ఓన్లీ కుడ్ డూ ఫర్ హిందీ, తెలుగు అండ్ మలయాళం. మాకు ఆ కథ ఈ 3 భాషల్లో చెప్తే సరిపోతుందని అనిపించింది. మేబీ లేటర్ వి థాట్ అరే కన్నడ కూడా చేయాల్సింది, బికాస్ సందీప్ వాజ్ బాడప్ ఇన్ బెంగళూరులో పెరిగారు, ఆయన పుట్టింది కేరళలో ఆయన అనుకున్నాం లేటర్, బట్ ఇట్ వాస్ టూ లేట్. సో ఇప్పుడు నేను చేయబోయే మూవీస్ లో ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆఫ్ వాట్ స్టోరీ షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఫర్ అ పాన్ ఇండియన్ లెవెల్ అండ్ వాట్ స్టోరీ షుడ్ బి సౌత్ ఇండియన్ లెవెల్ ఆర్ తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్తే చాలు అనుకునేది. మనం చాలా స్పష్టతతో ఉండటం మంచిది. నాట్ రైటింగ్ లెవెల్లోనే రుద్దేయాలని చూడకూడదు అనేది నా ఫీలింగ్. ఎవ్రీ ఫిలిం నీడ్ నాట్ బి అ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్. So I think we should be clear about that. It's not an ambition kind of thing where పరిగెట్టేయటం ఇండియా మొత్తం చూపించేయాలి అనేది is what I feel. Yeah, like you said, it all depends on the subject you are doing. Yeah. అది కొన్ని చెప్పేటట్టు ఉంటే కొన్ని ఏమో ఇక్కడ లోకల్ గా చెప్తేనే బాగుందన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ నేను ఇక్కడ పాన్ ఇండియా చెయ్యాలి అన్న ఒక ట్యాగ్ తో I do not want to disturb the script, Right. That is the ultimate thing kada. So ఒకవేళ అలాంటి సబ్జెక్ట్ ఏమైనా వస్తే డెఫినెట్లీ I would like to do it, but not at the cost of the script. Exactly. And ఇంకొకటి ఏంటంటే the way you make, because I've recently మేజర్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను, దానికి ఒక the orientation that you need to have to make a pan Indian film, your team, probably now I do a pan Indian film again. I'm just creative side పక్కకు పెడితే నేను చెప్తుంది the operational side of it. I think you need to hire the right ADs from the respective languages. You need to identify the cultural aspect of the respective language. And రేపొద్దున డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇది చేసేటప్పుడు అథెంటిక్ గా ఆ భాషకి ఏదో మన డబ్బింగ్ సినిమాలో ఒకప్పుడు వచ్చేవి చూసారా, శాటిలైట్ కోసం టకటక 5-6 రోజుల్లో 1 లక్ష రూపాయల్లో కొట్టేయండి అంటారు. అలా కాకుండా ఒక పద్ధతిగా ఒక మానిటర్ చేసుకుంటూ, ఇప్పుడు మణిరత్నం గారు తమిళ్లో తీస్తారు, తెలుగులో కూడా తెలుగు సినిమాల్లో ఉంటాయి, బికాజ్ ఆయన వచ్చి చెక్ చేస్తారంట. సో అలాగా చాలా శ్రద్ధగా చాలా జాగ్రత్తగా మెకానిజం పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ వర్క్ వెల్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ఎ బెటర్ సెన్స్. యాక్చువల్లీ మనందరి పాన్ ఇండియా డెఫినేషన్స్ ఏముందో లేదో కూడా మనకు తెలియదు కదా. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక్కొక్క కాంటెక్స్ట్ లో ఒక్కొక్కటి వాడుతున్నారు అందరూ పాన్ ఇండియాకి. బట్ ఐ థింక్ రాసుకునేటప్పుడు సెకండ్ గెస్ చేయడం వెరీ టఫ్ అనుకుంటా అండి. ఈవెన్ ఫ్రెండ్కి నచ్చుతున్నా రాయాలంటేనే దేవుడు కనిపిస్తాడు. పాన్ ఇండియా సంగతి చెప్పలేం కాబట్టి నచ్చింది రాసి దాని తర్వాత లైక్ దిస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ వెదర్ దిట్ హ్యాస్ టు బి మౌంటెడ్ ఆన్ బిగ్ స్కేల్ ఈ పాన్ ఇండియా వెళ్తే ఇట్స్ గుడ్ కాబట్టి. బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ప్రాపర్లీ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ద ప్రొడ్యూసర్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు టేక్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సినిమాలు వెదర్ did they deserve pan India release, and we might agree or not agree, కానీ they had the opportunity to release pan India wise కదా. I think the money that they decide to do it happens. And only movies they're extraordinarily good, but they're in one language, and over time we get to know. ఇప్పుడు ఈ కోర్ట్ సినిమా నాకు చాలా ఇష్టం, మరాఠీది. అండ్ నేను పేర్లు తీసుకుని కానీ కొన్ని పాన్ ఇండియా నాకు అంత నచ్చలేదు. సో ఐ డోంట్ నో పాన్ ఇండియా పతంగా ఉంటాయి కానీ నాకు సబ్జెక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్సో రైట్.
వివేక్? కొన్ని రైటింగ్ ప్రాసెస్ లో తెలుస్తాయి, కొన్నిసార్లు వచ్చేసరికి ప్రాబ్లీ ఆఫ్టర్ ది షూట్ తెలుస్తుంది. కొన్నిసార్లు మొత్తం సినిమా అయిపోయిన తర్వాత చూసుకొని, ఇప్పుడు కాంతారా నాకు తెలిసి వాళ్ళు చేసేటప్పుడు అయితే కనుక డెఫినెట్ గా పాన్ ఇండియా అన్ని లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుని ఉండదు యాక్చువల్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చేసరికి అదొక ఖచ్చితంగా ఇంక ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పి అనుకుని కొన్ని ఆ మినిట్ లో చేయాల్సినవి ఉంటాయి, బికాస్ ఆఫ్ ది సౌండ్ దట్ ఈస్ మేకింగ్. ఇప్పుడు కాంతారా అనే సినిమా ఫస్ట్ రిలీజ్ అవ్వగానే వచ్చేసరికి దానికి వచ్చిన రిసెప్షన్ కి ది స్టార్టెడ్ డబ్బింగ్ టు అదర్ లాంగ్వేజ్. సో అట్లా అయిపోయింది. I wanted to ask you guys, what are some of your favorite films of the year? Telugulo konni cheppandi, Telugulo మీ favorites, and if there are any other films from other languages, please feel free to. We'll start with Shashi. నేను ఆల్రెడీ విమల్కి కాల్ చేశాను, డీజే టిల్లు తరవుగా ఎంజాయ్ చేశాను, ఇద్దరికి చేశాను, సిద్ధుకి విమల్కి. నేను చాలా లేట్ గా చూసాను మూవీ బికాస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఆఫ్ మేజర్. ఐ వాచ్డ్ డీజే టిల్లు ఆన్ ఓటీటీ. Oh, okay. I enjoyed it thoroughly. మనోడు పర్ఫార్మెన్స్ గానీ, మన విమల్ ద వే హీ నెరేటివ్ చాలా నచ్చింది నాకు. తెలుగులో ఐ థింక్ that's a film that I'm really fond of, and I think Karthik is not here, but I loved Oke Oka Jeevitham కూడా బాగా నచ్చింది. అమలా గారు ఫ్యాన్ ఎప్పటి నుంచో, చిన్నప్పటి నుంచి. సో I enjoyed that film as well. And తెలుగులో అఫ్ కోర్స్ అంతే సుందరానికి లైక్ ఆల్వేస్ బ్రోచేవారు. నేను అప్పుడు చెప్పాను తను కలిసినప్పుడు వివేక్ ని, ఐ లవ్ హిస్ టైమింగ్. తెలుగులో అయితే ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద మూవీస్. మసూదా ఫ్రాంక్లీ నేను ఇంకా చూడలేదు బ్రదర్, ఐ ఎమ్ యెట్ టు వాచ్ యువర్ ఫిలిం. సో దీస్ ఆర్ ద ఫిలిమ్స్ దట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ తెలుగు. అండ్ హిందీలో ఐ డోంట్ నో, నాకు ఏది పెద్ద గుర్తులేదు. మన హిందీని ఎంత తీసిపడేస్తున్నావు కదా అసలు. ఫ్రాంక్లీ హిందీలో ఒకటి కూడా గుర్తులేదు నాకు ఈ ఇయర్. ఓకే ఓకే. కిరణ్, యువర్ ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్? ఫేవరెట్ డీజే టిల్లు అండి. కళ్ళు చూసుకుంటూ నేను హాయిగా నవ్వుకున్నాను. చాలాసార్లు చూసారు. మనకి ఆ లెవెల్ అంటే నేను ఈ తెలుగులో అంత ఆథర్ బ్యాక్డ్ అంటారా క్యారెక్టర్స్ వేర్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ యూనిక్. అండ్ ఐ కాంట్ కంపేర్ డీజే టిల్లు బిహేవియర్ విత్ ఎనీవన్ ఎల్స్. ఇట్లాంటిది అని చెప్పడానికి లేదు, అంత ఐటమ్ బిహేవియర్ చూసి, అండ్ దట్ ఈస్ సో జెన్యూన్ వాట్ ఎవర్ హీ వాస్ డూయింగ్, అండ్ ఐ థరోలీ ఎంజాయ్డ్ డీజే టిల్లు. ఓకే, సూపర్. వివేక్? నాకు ఇప్పుడు అదే ఒకే ఒకే జీవితం అందరూ నాకు నచ్చిన ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ యాక్చువల్గా. సో నేను విమల్ తో మాట్లాడాను. యాక్చువల్ గా డీజే టిల్లు చూసిన తర్వాత వచ్చేసరికి నా గో బ్యాక్ ఫిలిం అయిపోయింది అది యాక్చువల్ గా. ఎప్పుడు నేను కొంచెం డల్గా వచ్చేసరికి నేను డీజే టిల్లు అలా సీన్స్ పెట్టుకొని చూద్దాం. మేజర్ వచ్చేసరికి నేను యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ వీక్ రిలీజ్ కాబట్టి నేను అది ఓటీటీలోనే చూడాల్సి వచ్చింది. బట్ ఐ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ టైమ్ వాచింగ్ దట్ ఫిల్మ్, అండ్ ఐ రిగ్రెట్ నాట్ వాచింగ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇన్ మేజర్. అరే అందరితో క్రౌడ్ తో చూసుండాల్సిన మూవీ కదా అని చెప్పి అనిపించింది. ఈ మూడిట్లో నేను థియేటర్ లో చూసిన ఫిలిం వచ్చేసరికి మసూదా, అండ్ వెల్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ చూసి నేను సాయికి చెప్తే వచ్చేసరికి నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా అని చెప్పంటే, తను మామూలుగా ఇలాగా రెగ్యులర్ గా సినిమా అయిపోగానే బాగుంది అని చెప్పే బ్యాచ్ లో నన్ను కూడా వేసేసి అవునా వెరీ గుడ్ ఓకే ఫైన్ రైట్ అని చెప్పాను. అంటే నాకు మసూదా ఎందుకు నచ్చిందంటే, వి డోంట్ హ్యావ్ హర్రర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇక్కడ. మనకి ఇప్పుడు తమిళ్లో అశ్విన్ సర్వణన్ కానీ, లేకపోతే ఆ జర్నర్ అనేది ఇక్కడ ఎప్పుడు హర్రర్ కామెడీయే కానీ ప్రాపర్ ఒక హర్రర్ బ్లూ హర్రర్ ఫిలిం అనేది లేదు యాక్చువల్గా. అండ్ తను తీసుకున్న అంబియన్స్ ఒక ముస్లిం బ్యాక్ డ్రాప్ ఒకటి తీసుకొని ఆ క్యారెక్టర్ ఇది నాకు నిజంగా వచ్చరికి నాకు చాలా నచ్చిన ఫిలిం మసూదా. అన్ని నచ్చినాయి. అండ్ సేమ్ విత్ ఒకే ఒక జీవితం.
అంటే చాలా రోజుల తర్వాత థియేటర్ లో నేను ఎమోషనల్ అయిన ఫిలిం ఒకే ఒకటి. ఇవి తెలుగు. ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఆల్ ఎట్ వన్స్ నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ మలయాళం వచ్చేసరికి తల్లుమల్ల ఒకటి చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఐ ఎంజాయ్ ది వర్క్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు కథ లేదు ఏం లేదు, ఒక చక్కగా అంటే నాకు యాటిట్యూడ్ కానీ ఇదంతా చాలా బాగా నచ్చింది ఆ మూవీ. వెరీ అది బాగా అనిపించింది. అండ్ హిందీలో ఏమొచ్చింది అనేది నాకు గుర్తు రావట్లేదు యాక్చువల్గా. తక్కువ యాక్చువల్గా చుప్ చూసాను. చుప్ నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ మంచిగా అనిపించింది. విమల్ మీరు కూడా చెప్పండి డీజే టిల్లు అని. అది సేఫ్ ఆన్సర్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు అది. బట్ యా నాకు ఒకే ఒక జీవితం సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఇమీడియట్ గా కార్తిక్ కి మెసేజ్ పెట్టా. అంటే నాకు టైం ట్రావెల్ సినిమాలు కానీ ఈ చిన్న సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ ఉన్న సినిమాలు చాలా ఇష్టం నాకు. అండ్ అందులో ఒక హ్యూమర్ యాడ్ చేసి చేయడం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది నాకు. అంటే ఇట్ డోంట్ కాంప్లికేట్ ఇట్ మచ్, చాలా సింపుల్ గా అర్థమయ్యేటట్టు ఈ వరల్డ్ ఆ వరల్డ్ అనేది చాలా మంచిగా నరేట్ చేసాడు అనిపించింది. ఐ లవ్ దట్ ఫిల్మ్. అండ్ అంటే చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఐ మెసేజ్ వివేక్ ఆల్సో, బ్రదర్ అసలు మామూలుగా లేదు, నాకు చాలా నచ్చింది ఇది. అంటే నేను మెసేజ్ లో పెడదాం అనుకున్నా, బయట ఎందుకు లెంత్ లాగ్ అంటున్నారని నాకు అర్థం కాలేదు కానీ బట్ ఐ జెన్యున్లీ లవ్ దట్ ఫిలిం. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మేజర్ ఏంటంటే మొత్తం మా హోమ్ బాయ్స్ ఉన్న సినిమా అది. వంశీ కానీ శశి కానీ ఐ రియలీ లవ్ దట్ ఫిలిం. అంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో ఐ థాట్ ఆ స్టోరీ అందరూ తెలుసుకోవాలి ఆ సందీప్ కృష్ణన్ గురించి. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ విట్నెస్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ అన్న ఇదిలో ఐ రియలీ లవ్ ద వే దే క్యారీడ్ ది ఎమోషన్ అందులో. అండ్ మసూదా, సారీ బ్రో, నేను ఆ రోజు మీ ప్రీమియర్కి రావాల్సింది కానీ కుదరలేదు. ఐ డెంట్ వాచ్ ది ఫిలిం యెట్. బట్ యా నాకు తెలుగులో నచ్చింది అయితే ఇది. అండ్ ఐ లవ్డ్ మోనికా మై వాట్ ఇస్ దట్? మోనికా మై డార్లింగ్. దట్స్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అది బాగుంది. I love that film also. Yeah. Perfect. My penultimate question. Telugu film industry lo, is there what's one thing you wish you could change? Bad joke try chesam manchiga ayi మీకు పడలేదు కానీ something Telugu film industry lo బాపరే, like with the trade or with how things are done here, if you could change one thing maybe that would make your life easier, what would it be? Like say like rehearsals ane process add cheyadam lantida, like the post production ki inka time unte baaguntundana, like what's one thing that you could change on an industry workflow level lo okati? I think production time lo koncham oka system or oka organized way lo unte inka things easy aitayemo na feeling shooting time lo. Okay, జస్ట్ అట్లా అనిపిస్తుంది, బట్ అది అయిదో లేదో మనకు తెలియదు. ఐ థింక్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ సినిమా అనే ఒక కల్చర్ ఉంటుంది చూసారా మీకు యుఎస్ లో. ఐ థింక్ ఆ కల్చర్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఎంకరేజ్ ఈవెన్ హియర్. మనకి ఇండి కల్చర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇండి కల్చర్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లో బాగా అందుకుంది కానీ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ లో అది అంత నాకు తెలిసిండగా ఎవిడెంట్ గా కనిపించారు. ఐ థింక్ దాన్ని ఎంకరేజ్ దాన్ని కొంచెం నర్చర్ చేస్తే బెటర్ ఏమో అని ఐ ఫీల్. ఐ విష్ అంటే ఇప్పుడు శశి చెప్పినట్టుగా ఐ విష్ ఇండి షుడ్ బి అవర్ నెక్స్ట్ కమర్షియల్ సినిమా. ఏది వివేక్ ఏమన్నారు? ఇండి సినిమా షుడ్ బి అవర్ నెక్స్ట్ కమర్షియల్ సినిమా. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ యంగ్ బ్యాచ్. అంటే నేను కాదు, నాతో కాదు అందరితో వచ్చేసరికి కొత్త ఐడియాస్ బయటకు వస్తాయని చెప్పి. అండ్ దే షుడ్ స్టార్ట్, ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయట్లేదని కాదు, ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనిపించింది. అండ్ ఐ జస్ట్ విష్ టు సీ, అంటే నాకు ఇది చెప్పొచ్చు, నాకు చిరంజీవి గారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు. చిరంజీవి గారు మోర్ దాన్ ఏ స్టార్ ఫర్ మీ, హీస్ ఏ బ్రిలియంట్ యాక్టర్. హీస్ వన్ ఆఫ్ ది మనం విపరీతంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాల్సిన ఒక యాక్టర్ చిరంజీవి గారు.
సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ రుద్రవీణ కానీ, స్వయం కృషి కానీ, ఇలాంటి ఆపద్ సినిమాలు చూస్తే, బాంధవుడు. ఆపద్ బాంధవుడు కానీ ఇలాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు చిరంజీవి గారు ఎంత గొప్ప యాక్టర్ అసలు. మోర్ దెన్ స్టార్ చిరంజీవి గారు అలాంటి ఒక యాక్టర్ కదా. ఇప్పుడు ఇది కాదు అంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్ గా వచ్చేసరికి ఈజ్ డెఫినెట్లీ ప్లేయింగ్ హిస్ గేమ్, నేను అది కాదనట్లేదు. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏజ్ తీసుకుని కమర్షియల్ గా చేస్తూనే ఒక 2 సినిమాలు కమర్షియల్ గా చేస్తే ఒక సినిమా వచ్చేసరికి ఈ షుడ్ డూ ఏ ఫిలిం లైక్ రుద్రవీణ, లేకపోతే వచ్చే ఇలాంటిది ఏమైనా చేస్తే లోపల ఉన్న ఆ ఫ్యాన్ బాయ్ చిరంజీవి గారికి ఉన్న ఆ ఫ్యాన్ బాయ్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతాడు అని చెప్పి అంతే. సో అవన్నీ వచ్చేసరికి అలా తీసుకుంటేనే నెక్స్ట్ ఇండి విడ్ బి నెక్స్ట్ కమర్షియల్ సినిమా. ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు చేస్తేనే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ స్టార్స్ లైక్ హిమ్ కెన్ టేక్ దిస్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్. 100% విత్ యూ వివేక్. ఎందుకంటే ఈ కాన్వర్సేషన్ ఆయనకి నాకు జరిగింది యాక్చువల్లీ. ఆయన మేజర్ అప్రిషియేట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు నేనేమో ఆపద్ బాంధవుళ్ళు మీరు అద్దంలో చూసుకున్న సీన్స్ అసలు నా భూతో నా భవిష్యత్ అని నేను. దెన్ శేష్ ఏమో సార్ అది కాదు సార్, విజయశాంతి గారు వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పులు కుడితే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు అది. పక్కన వెన్నెల కిషోర్ ఏమో రుద్రవీణలో ఒక సీన్ చెప్తుంటే ఏంటి మీరు ముగ్గురు నా ఫ్లాప్ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు. అప్పుడు నేను అన్నా సార్ మీరు తొందరగా చేస్తారు సార్ ఆ సినిమాలు, ఇప్పుడు చేయాలి. ఇప్పుడు చేయాలి. అందుకే 100% ఐఎమ్ విత్ యూ అని. అండ్ ఇప్పుడు నేనేమన్నా అంటే చిరంజీవి గారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చిరంజీవి గారు అన్ని చూస్తారబ్బా, అన్ని చూస్తారు. ఆయన చూడని అవార్డు లేదు, ఆయన చూడని సక్సెస్ లేదు. ఇప్పుడు ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు అటు ఇటు అయినా కూడా వచ్చేసరికి చిరంజీవి గారు స్టార్డమ్ తగ్గేది ఏమి ఉండదు. సో I think that indie culture brings even stars also can be, stars manaki beautiful performances kuda chuse idi vastadi, oka manchi culture vastadi. And meer annattu that won't affect the stardom or anything that they already have. Alage untone cheyadu. Exactly. Right. Guys, what's your biggest learning from 2022? I think we have evolved, not just like filmmakers, we have evolved as human beings. ఎందుకంటే 2022 రిలీజ్ అయిన దాదాపుగా మా అందరి సినిమాలే కాదు, మిగిలిన చాలా సినిమాలు అక్రాస్ ద గ్లోబ్. ఐ థింక్ we have seen the pandemic in various waves, అండ్ దాంట్లోంచి మనం బయటకు వచ్చి ఈ సినిమాలు రిలీజ్ చేసాం. అండ్ లక్కీగా కొన్ని ఆడిని కొన్ని ఆడలేదు. I think now we are tougher, we are harder, and I think మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఉన్నా మన సినిమాలు తీసేయచ్చు అనుకుంటున్నాను. పాండమిక్ మధ్యలో తీసాం సినిమా అంతా. అవును. కిరణ్, వివేక్, సేమా లేదు కిరణ్ నువ్వు చెప్పు అని చెప్పి అంటున్నాను. చాలా పెద్ద ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేయడం నేర్చుకుంటారు తొందరగా. జస్ట్ లర్నింగ్ బాబు. ఇట్స్ లైక్ వెరీ లక్కీ, కానీ లర్నింగ్ అనేది అంటే ప్రాపర్ గా అర్థమైనప్పుడు. వివేక్, ఐ ఫీల్ అంటే నా పర్సనల్ లర్నింగ్ ఏంటంటే డోంట్ గెట్ టూ అటాచ్ టు ఎనీథింగ్ అని చెప్పి అనిపించింది. యాజ్ ఒక ఫిలిం కి కూడా త్వరగా డిటాచ్ అవ్వాలి. వన్స్ అది ప్లాట్ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోగానే, మనకి అంటే ఆడియన్స్ షేప్ కి వెళ్ళిపోగానే త్వరగా డిటాచ్ అవ్వాలి. నేను కొంచెం ఎక్కువ అటాచ్ అయ్యాను. సో దానివల్ల కొన్ని ఎక్కువ విన్నానని చెప్పి అనిపిస్తుంది. సో ఐ థాట్ అది వచ్చరికి నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అట్లీస్ట్ వచ్చరికి ఐ గెట్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ మై ఫిలిం యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మామూలుగా అలా చేయను, ఈసారి కొంచెం అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండే. ఓకే, ఫైనల్ క్వశ్చన్, వాట్స్ నెక్స్ట్ గైస్? గివ్ మీ బ్రేకింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ న్యూస్. అందరూ 4 ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ చేయండి ఇప్పుడు.
What's happening? I think అందరి మొహాల్లో క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. Yeah. Writing, Yeah, I think Yeah, I'm full on writing actually. I have like 2 or 3 subjects going on at the moment. I think inkoka 2 months, 2.5 months la I'll get more clarity on what I'm doing next out of the 2 or 3 that I'm writing. Yeah. Thoroughly professional response. Kiran, you're just reeling out of Masooda, right? ఇది దీని నుంచే ఇందాక స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టు రిలీజ్ అయిపోయి ఎక్కువ నెలలు కష్టపడి చేసిన తర్వాత మొత్తం అయితే కంటిన్యూస్ కదా ఫేసింగ్ రైట్ నౌ. ఫినిష్ స్క్రీన్ ప్లే అది సంథింగ్ లైక్ వాయిడ్. మరి ఇది ఐ రికవర్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ దెన్ ఐ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ Right. Take your time. Vimal, Vivek, come on. I'm working on 2 scripts now, theater space లో, and also I'm working for an ఒక బ్రేకింగ్ బ్యాడ్ స్పేస్ లో ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నాను నేను. ఫర్ ప్యారల్ గా 3 వర్క్స్ నడుస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి. వావ్ సూపర్. వివేక్, ఒక ఐడియా మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ప్రాబ్లీ విల్ బి అనౌన్సింగ్ ఇట్. Super. Looking forward to all the projects, like everything that you guys are going to come up with. Thank you very much for your time, guys. Thank you very much. This was a wonderful conversation. This was so much fun. Thank you very much for taking out the time and spending nearly 2 hours talking to us and talking to each other at times when everyone is on their holidays. Thank you very much, guys. This really means a lot. Bye. Yeah. Take care. We all also want to thank you for calling. Thank you. Bye. Thank you. Bye.